Kapitel 139, Lieb y ein Vieh, 8. Miau Yishin Sprachlos und Wortiet darauf, das die Kalte Ora des alten Mannes I Workung entfaltet. Doch der Alt blieb unversert und dreht den Kleinen immer wieder im Kreis und betrachtet ihn. Konnte nicht anders, als den Blick erneuert auf den Leichnam des alten Affen zu richten, scheinbar unfähig zu begreifen, was geschehen war. Doch schon bald ließ der Alt den Kleinen los, atmet tief durch und schloss sanft die Augen. Miau Yis Lider zuckten, und sein hers Begen zu raisen. Sah, wie sich allmalig Frost auf dem verstrubbelten Bart des alten bildet und sein Hort im weißem Frost bedeckt. Schließlich blieb auch sein Kleidung nicht mehr verschont, der Frost wurde immer dicker, als war der ganz Körper des alten zu erstarrt und unfähig sich zu bewegen. Im einer leichten Fingerbewegung erschien plötzlich ein silberner Spie in Miau Yis Hand. One zu sagen, zielte im dem Spie auf die Brust des alten Mannes und stieß in vor, akzeptier deinen Tod, das ließ Miau Yi sofort schwindlig werden. Der alt Mann, wie starrt, reagiert blitzschnell, packte die Speerspitz und öffnet die halb geschlossenen Augen. Im einem kalten Lachen starrte Miau Yi und sagt, kleiner Benjel, du bist wirklich bösartig. Kein Wunder, dass Diocese fett Schwein och Hinterhalt beherrscht, das hatte wohl von dir gelent ein schwul magische Kraft entlad sich aus der Hand des alten Mannes. Der silbern Spie schien von der Spitze bis zum Schaft wie Plastik zusammengepresst zu werden, wodurch Miau Yi gezwungen war, in loszulassen. Miau Yi selbst wurde von der Wucht zurückgeschleudert und kämpfte, konnte aber nicht aufstehen. Sein Gesichtsmuskeln zuckten, als den in starten alten Mann anstarrt, als hat am helllichten Tag einen Geist gesehen. Denn Miau Yi hat nicht miterlebt, wie Yuan Kai Shan gestorben war. Vor seinem Tod war nur die Schalb von dem schmutzigen alten Mann getötet worden, weil sein Kräfte begrenzt waren. Doch selbst nachdem sein Kräfte nachgelassen hatten, war es für Miau Yi ein kindes Spiel, in zu töten, und dem schmutzigen alten Mann erging es genauso. Tan nutzte die Gelegenheit, dreht sich und floh im unglaublicher Geschwindigkeit. Packte Miau Yi, warf in sich auf den Rücken und trug seinen Meister fort. Miau Yi lächelt spottisch, können wir entkommen? Tatsächlich schoss ein blendend rot Schutzroll auf sie zu. Tan blieb abrupt stehen, et mehrmals die Richtung, wurde aber von der roten Schutzroll aufgehalten. Ich rate dir, gehorsam zurückzukehren. Wenn du wieder rennst, beschwer dich nicht über mein Unhofflichkeit, holte die schmutzig Stimme des alten Mannes wieder. Black Charcoal, der eben noch in halsbrecherischem Tempo geflohen war, konnte nichts tun und wurde auch nicht wütend. Senkte nun niedergeschlagen den Kopf und trug Miau Yi zurück. Wurde tatsächlich von diesem leuchtend roten Stab verfolgt. Kaum war Miau Yi auf dem Boden gelandet, schlug und tratte Black Charcoal und flugte. Bei dir gesagt, du sollst rennen? Wer hat dir die Erlaubnis dazu gegeben? Hör auf im dem Theater. Du bist auch nichts wert. Wer wollte mich denn wohin anbringen? Der schmutzig alt Mann stand regungslos grinste honisch und armte dann plötzlich Miau Yis Stimme sarkastisch nach. Treffen im sternen Meer, Senior, ist Schicksal. Wir sind beid menschlich kultivierend, wir sollten uns nicht gegenseitig im sternen Meer anbringen und uns vor den Dämonen lächerlich mädchen. Senior, wurdete mir nicht zustimmen. Diese verdammte klein Hayes, ein wahrer Hütschler, der das ein sagt und das ander denkt. Redet so nett, aber sein Taten waren als ander als hofflich. Zum Glück hat ich noch etwas können übrig, sonst wär ich hüt wohl im Graben gelandet. Selbst wenn ich mich schäme und beschämt bin, ist es nutzlos. In einer Situation auf Leben und Tod ist flutscht die wa Kunst. Miau Yi fühlte sich jedoch, als wollte sich am liebsten verkriechen, es war ihm wirklich peinlich, konnten keinerlei neid. Nach einer Wahl wedelt der schmutzig alt Mann plötzlich im den Armeln. Bum Asterisk. Eis und Frost, die am Halten, sie fielen in Stuck, die zu Boden fielen und die dunkel, unheilvoll ora aus seinem Körper vertrieben. Tan senkte den Kopf, Miau Yi tat es im Glitch. Der schmutzig alt Mann verschränkte die Hand und umkreiste die Beiden, wobei sie immer wieder honisch verspätet,
Wahrlich, wie der Herr, so der Diener, ein perfekt Kombination hor auf, so zu tun, als es dir peinlich, heb den Kopf. Miau je hob langsam den Kopf, zwang sich zu einem Lächeln und sagt, Senior, was kann ich für sie tun? Der schmutzig Altmann funkelte ihnen, Jung, ich will dir kein Schwierigkeiten bereiten. Ich broch nicht, wofür du dein Leben riskiertest, aber du musst mir etwas geben. Wenn du einwilligst, lasse ich dich underscoren davonkommen miau je war verbluft. Gab es dir etwas Wortwahls? Kapitel 140, Lieb wie ein Vieh, 9. Der Altmann versucht es imite verschiedenen Anweisungen, wobei miau je keinerlei ungewöhnlich Reaktionen zeigte. Ließen sogar den Rücken zukehren, aus Angst, der Altmann konnte imite seinen Blicken befehligen. Die Kinder folgten als seinen Anweisungen. Schließlich muss der Altmann miau je bei Zeit schieben und beobachtet, wie die Kinder unaufhörlich schluckten und ihr Augen grau wurden. Was bedeutet es, imite spirituelle Wahrnehmung manipulieren zu können? Es bedeutet, dass man imite einem einzigen Gedanken one List Erfolg erzielen kann und das in niemand stehlen kann. Plötzlich stiess der schmutzig Altmann ein leises Schluchzen aus und zitterte, als auf die Dschungelinge zuging. Nicht abrupt nieder und breitet die am aus, als wollte sie umarmen. Miau je erschrak, warum nicht der Altmann? Sogend fragte Altester, was tun seda? Der schmutzig Altmann ballte plötzlich die Faust und schlug sich mehrmals imite dumpfen Schlagen auf die Brust. Emport schüttelte den Kopf und sagt, ich bin untrostlich. So etwas Wortwahls lag direkt vor mir, zum Greifen nah, und ich konnte es nicht nehmen. Es bricht mir das Herz. Du verkamine Bengel, warum hast du das hervorgeholt? Du hast mir so viel Schmerz zugefügt, miau je war sprachlos. Es war eindeutig der Altmann gewesen, der ihn dazu gezwungen hat. Das ist nicht richtig, rief Der Altmann sprang plötzlich auf und starrte in Eindringlichen, so dass miau je erschrocken zusammensackte. Kichert und sagt, ich hat es fast vergessen, du kannst sie ausbrüten, warum kann ich es nicht? Sag mir schnell, woher dieser Schatz kommt. Wenn du es wagst, och nur ein Wort des Widerspruchs zu sagen, bring ich dich sofort miau je dacht nur, der Altmann ist so hartnäckig wie ein Blutegel, aber konnte nicht lange schweigen. Als es erst einmal in Handen hielt, gab es kein Verbergen mehr, 10.000 Fuss roter Staub, die der Mingtang Betterin Mingtang Betterin, kugt och der Altmann. Singt das die Diocese Mingtang Betterin Monsters, das gerät geschlupft ist, miau je nickte. Genor kein Wunder, dass ich mich gefragt heb, woher dies Monster kommen, der Altmanns. Kapitel 141, Lieb wie ein Vieh, 10. Als der Altmann dem altene Fen mehre Speicherung abnahm und sie in sein Brustisch stopfte, schien deren Inhalt äußerst wertvoll zu sein. Miau der Holenmeister, konnte sich nicht lange zurückhalten und murmelt, Senior, ich fürchte, du solltest mir für mein Hilf dankbar sein. Why hattest du dies Dinge one main Unterstützung erlingen können? Drei magisch schwarze dritten Grades, ein Damenenkens zweiten Grades, der Speicherung von Kommandant Yuan in Thought ein ganz Mensch. Senior, du hast ein Vermogen gemacht. Es du nicht auch viel bekommen, ich heb nur so viel bekommen. Why were es imite einem Torsch, gere usdem weg Senior, unsere Begegnung im Sternen Meer ist Schicksal. Du hast viel Fleisch gegessen, aber du solltest diesem Jüngeren wenigstens einen Schluck von der Brühe geben. Der schmutzige Altmann, der die Büt erhalten hat, war zufrieden. Hat diesmal nicht imite einer so reichen Ernte gerechnet und war diesem jungen Mann wirklich dankbar. Gut gelernt drehte sich und kichert, du verdammtes kleines Kaninchen, bist du etwa neidisch? Ich heb dich fälschlicherweise beschuldigt und dir beinahe das Leben gekostet. Warum hast du denn nichts gesagt? Miau je legte seinen am Hang b, legte den Speicherung am sein Haften, strich sein Kleidung glatt und murmelt, ich heb dir auch das Leben gerettet, also sind wir quitt. Altester, du hast mein Waff zerstört, und ich heb noch kein passend magisch Waff. Why wär es, wenn du mir ein gibst? Ich bin nicht gierig, ich broch nur ein. Why wär es, wenn du mir einen dieser beiden Starringe gibst,
nicht gierig. Du hast erst die Drittstufe der weißen Lotuskultivierung erreicht und willst schon ein magisch Waf der dritten Stufe. Selbst wenn ICHSE dir gib, kannst du sie mit deiner Kultivierungsstufe überhaupt kontrollieren. Ob ICHS kontrollieren kann oder nicht, ist irrelevant. ICH beholt es vorerst und benutzt es, wenn mein Kultivierungslevel steht. Es ist noch nicht so spät. Jung, du heißt no Jude, richtig, stimmt, gibt es ein Problem, was ist das denn für ein Name? Ist ja furchtbar. Man merkt sofort, das derjenige, der in Gewalt hat, keinerlei Manieren besitzt. Jung, ICH will dir nur sagen, dass ein Unschuldiger schuldig ist, weil einen Schatz besitzt. Sobald sich herumspricht, dass du ein Kultivierender der dritten Stufe des weißen Lotus bist und einen magischen Schatz der dritten Stufe besitzt, fürchter ICH, du wirst den Sonnenaufgang morgen nicht mehr erleben. Lieber stirb ICH mit einem magischen Schatz der dritten Stufe als tot. ICH toschen gegen ein Wunschkraftpearl für mein Kultivierung ein Senior. Bitte gib mir ein Nein, du kannst sie gegen ein Wunschpearl eintauschen. Glaubst du, ICH weiß nicht, wie das geht? Wer hat schon etwas gegen so viel Wunschperlen? Altester, ist mein Gottisanbeterin nicht ein Schatz? Sie ist nicht weniger wertvoll als den magisch Waf dritten Grades. ICH bin im Begriff, dir ein so großartiges Geschenk zu machen, willst du mir etwas misgonnen, der schmutzig Altmann spottet, ist das alles, was du mir gibst? Wer ICH nicht so überlegen und hat dich gezwungen, sie auszuspucken, wer ICH wohl schon längst durch den Hand gestorben, so ist wollt ihr nicht darauf achten, Dokten sora schwors Kohli neben sich, und als sich daran erinnert, wie Miao Yi als Jepfert hat, sie für das Drachenferd zu beschützen, bewiegt sich sein Herz, und sein Augen glanzten. Angesichts der Tatsache, dass von dieser Reise ein so reiche Beaut machen konnte, musste diesem jungen Mann wirklich danken. Der schmutzig Altmann nähte den Kopf und mustet Miao Yi von Kopf bis Fuss, als wollt ihr sagen, schon, dann winkt ihr und sagt, dir ein magisch Waf dritten Grade zu geben, wer? Verschwendung. Why wär es damit, solange du mir hilfst, die klein Gottesanbeterin zurückzuholen, helf ICH dir persönlich, ein passend magisch Waf zu schmieden. Miao Yi fragte neugierig, du weißt, why man magisch Waffen schmiedet. Soweit ICH weiß, gibt es nicht viel Munch, die magisch Artefakte herstellen können. Hihi. Die kannst du no sagen, du ist Glück, Jung. Warum fragst du nicht mal nach, wer ICH bin? Frag doch mal in Liu Herem, der schmutzig Altmann, der stolz sprach plötzlich mitten im Satz und andet sein Wort. Also, du musst mir gehorsam helfen, die klein Gottesanbeterin zu fangen, dann wird ICH dich nicht schlecht behandeln. Kapitel 142:1, ein kleines Vermogen, 1. Obwohl Miao Yis Kultivierungsstufe stieg, spürte dass die effektive Distanz für die Kommunikation mit den kleinen mittels spiritueller Wahrnehmung immer größer wird. Doch konnte nicht unendlich weit kommunizieren. Bei so großer Entfernung wird die Kommunikation abbrechen, also musste sie natürlich mitnehmen. Es sind noch so viel, der schmutzig Altmann schluckt schwer, sein Gesicht verfinstert sich, und funkelte Miao Yi wütenden, nörschte mit den Zahnen und sagt, du kleiner Benjel, du bist wirklich nicht ehrlich. Wie viel Dinge verheimlichst du mir noch? Es gibt keinen Grund für mich, all mein Sachen anderen zu sagen. Miao Yi zuckte leicht zusammen und sagt schwach, Senior, öffne ihnen den Weg. Das Rot Licht, das sie umgab, diente als Schutz, sollte die klein Gottesanbeterin hinstürmen, wird sie mit Sicherheit zu Staub zermahlen werden. Der schmutzig Altmann hat nichts dagegen, öffnet sofort ein Eck und begrüßt sie enthusiastisch. Willkommen, Dutzend kleiner Gottesanbeterinnen flogen hierin. Miao Yi spreiste sein 5 Finger, und all kleinen Gottesanbeterinnen verschwanden blitzschnell in seinem Speichering. Der schmutzig Altmann geriet sofort in Wort, du bist ein Verschwender, willst du sie etwa umbringen, indem du sie in deinen Speichering steckst, sie sind etwas Besonderes. Sobald sie im Speichering sind, fallen sie in einen Zustand der Bewusstlosigkeit und können nicht sterben. ICH habe es immer so gemacht, erklärt Miao Yi beiläufig. Der schmutzig Altmann war äußerst überrascht,
dan Lübtiten sein Organ vor Begeisterung auf. Das hatte mein Dutig viel Arger Part, diesmal hatte wirklich einen Schatz gefunden. Aufgeregt rieb sich die Hand und rief eifrig, los kontrolliert das Rot Licht, sprang schnell in die Luft und schwebte davon. Das Rot Licht am Halt tan hinter ihm, der ihm schnell folgte. Am Nachthimmel über dem Wei Tenosien huschten zwei Rot Lichtstreifen wie Bake nacheinander vorbei. Der Flug war unglaublich schnell, ein Vielfaches schneller als Miaujis vorherige Bootsfahrten. Tan schien dies Art des Fliegens, beide sein Gliedmassen den Boden nicht berührten, ungewohnt zu sein. Dreht und wendet sich und blickte sich in all Richtungen Och Miauji liebte zum ersten Mal einen Flug. Mit weit aufgerissenen Augen untersuchte aufmerksam, was das Rot Licht war, das in am Halt. Bei Genorem hinterhen erkannte das winzig schwarz Fäden, fast unsichtbar, schwarz-rot gluten und sich schnell drehten. Miauji was natürlich, was dies schwarzen Fäden wären, feins Pulver aus schwarzen Kristallen. Unsalig winzig schwarz Fäden am Halten sie beid, warend sie sich drehten, und durch die Rotation dieser Fäden entstand ein Luftstrom, der sie in die Luft hob. Dieses Gefühl schwebender Gliedmassen vermittelte ein Gefühl ätherischer Glückseligkeit, ihr Körper waren wie von einem Heiligenschein am Halt. Und als der schmutzig Altmann sein Flugrichtung andet, wirbelten unsalig schwarz Fäden herum und andeten augenblicklich ihre Richtung. Miauji begriff plötzlich, der Schlüssel zu schnellen Richtungswechseln im Flug lag in der Steuerung der rotierenden schwarzen Fäden. Je schneller sich die Fäden drehten, desto höher war die Fluggeschwindigkeit. Sie als Körperbedeckung im Flug zu nutzen, hat noch einen weiteren Vorteil, sie konnten als Schutzschild dienen. Miauji hat dies bereits im Kampf zwischen dem alten Mann und Kommandant Yuan beobachtet. Erinnert sich an die Begegnung mit dem roten Storbansterblichen und der Besitzerin der goldenen Illusionen, es basiert wahrscheinlich auf demselben Prinzip. No ist das magische Artefakt, das sie benutzen, aus verideltem Goldstorb gefertigt und besitzt ein starke Fähigkeit, mit magischer Kraft zu kommunizieren. Senior, darf ich nach ihrem Namen fragen, fragte Miauji, sich. Kapitel 142-2 Ein kleines Vermogen, 2. Yarrow Ruorchen lacht herzlich und sagt, dann siehst du dass es sich nicht ein gewöhnlich Person handelt. Sie haben Unmengen an Dämonenpillen, die Energie ihrer magischen Waffe aufzufüllen, denn sie können einen solchen Verbrauch verkraften. Außerdem verfügen sie entweder selbst über die Kultivierung des purpurnen Lotusreichs oder werden von jemandem mit dieser Kultivierung unterstützt, oder sogar vom goldenen Lotusreich. Goldens Lotusreich? Miauji war verblüfft. Wie hoch ist dies Person? Sie ist bereits gemmend, dessen Kultivierung das Reich des Fliegenden Himmels in den wir Reichen erreicht hat und der die Grenzen der Welt überwinden und direkt in den weiten Sternenhimmel fliegen kann. Als darüber nachdacht, fragte unwillkürlich, woher weißt du das? Ganz einfach. Normalerweise hat jemand, der von Nature aus fliegen kann, die Kultivierungsstufe des roten Lotus erreicht. Selbst wenn seinen Flugkörper freisetzt, kann mit einer fliegenden magischen Waffe dritten Grades oder niedriger nicht viel schneller fliegen als mit seiner eigenen Fluggeschwindigkeit, was no Problem verursacht, wenn sie nichts Dringendes zu tun hatten. Warum sollten sie das tun? Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr fliegend magisch Waffe mindestens dritten Grades ist. Was bedeutet ein fliegend magisch Waffe dritten Grades oder höher? Es bedeutet, dass der spirituelle Körper des Vogels zu Lebzeiten ein Kultivierungsniveau des vierten Grades hat, was einem menschlichen Kultivierenden im purpurnen Lotusreich entspricht. Angesichts seiner Fluggeschwindigkeit wäre es ein Kultivierungsniveau des goldenen Lotusreichs sehr schwierig, insofern mindestens ein Kultivierungsniveau des purpurnen Lotusreichs wäre erforderlich. Miauji strich sich übers Kinn und Verstand endlich. Dann hatte Yarrow Ruorchen sagen, unter gewöhnlichen Kultivierenden können nur sehr wenig ein magisch Waffe dritten Grades benutzen. Ein Kultivierender des Purpur-Lotus-Reichs ist nicht so leicht zu töten, geschweige denn ein fliegend magisch Waffe dritten Grades. Miauji schien das abzutun, hat Yangqing schon einmal damit gesehen. Doch bei ihrem Hinterhen fiel ihm ein,
Das Yangqing die Artefakte der Azerjadsektor nur zeitig ausgeliehen hat und sie nicht sein persönliches Eigentum waren. Miao Yuante sich dem alten Mann zu und fragte, sind ihr beiden Stab nicht magisch Schatze dritten Grades, Jaro Ruotian schüttelte den Kopf und sagt, ich befind mich in einer besonderen Lage. Miao fragte neugierig, welch besondere Lage, was get sie das? Forscht Jaro Ruotian in an. Gut, reden wir nicht über sie. Aber allein Kommandant Yuan besitzt drei magisch Schatze dritten Grades. Was sagen sie dazu? Ich kenn die Details auch nicht, sagt Jaro Ruotian und schüttelte leicht den Kopf. Ich habe einmal ein paar Dämonen heimlich darüber reden hören. Anscheinend hat Yuan Kaishan einen mächtigen Unterstützer, einen Blutsbruder namens bei über oder so ähnlich man sagt, dieser Blutsbruder von Yuan Kaishan habe ein außergewöhnlich Herkunft, ist ein Nachkomm eins mächtigen Dämonenklans, weshalb so viel Vorteil Genius. Why sonst hat drei magisch Schatze dritten Grades erhalten können? Bei über. Miao glaubte dies geskicht. Denner wusst, dass Yuan Kaishan und bei über tatsächlich Blutsbrüder waren, und hat auch von Pai Junzi gehört, dass bei über ein außergewöhnlich Herkunft hat. Aber selbst bei Junzi wusst nicht, warum bei über so außergewöhnlich war. Die niederen Dämonen wussten nicht viel über die Vorgänge im Hintergrund und hatten nicht erwartet, dass bei über ein Nachkomm eins mächtigen Dämonenfürsten sein wird. Bei dem Gedanken daran überkam in ein Leichtsam Behagen. Hat bei Junzi von der Markt diese Dämonenfürsten sollen hören, sie waren so stark, dass selbst die sechs Heiligen keine Angst hatten. Hat bei übers Konkubine und seinen Blutsbrüder getötet, bei über wird sicherlich rasch suchen. Doch nach kurzem Nachdenken war erleichtert. Selbst wenn bei übers Unterstützung unglaublich mächtig war, glaubte Miao nicht, dass Kapitel 143, ein kleines Vermögen, 3. Es gab noch etwas, das Miao das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ, der kostlich Wein, den beim Chungxiang Jade-Taufest gekostet hat. In den Vorratskammen des Wein 70 Lagerführer lagerten über 10.000 Krüge Diocese kostlichen Weins, genig, einen Vorsensucht zu treiben. Mehr als 10.000 Krüge reichten für ein lange Zeit. Anderswo war Diocese Getränk vermutlich sehr schwer zu finden, zumindest in so großen Mengen herzustellen. Diesmal handelte es sich wohlig ein unerwartet Ernte. Die Lagerführer wohl aus Krauten Wein destillieren wollten, enthielt ihre Vorratskammen unzählige Krauter aller Art, über 20.000 Stück in unzähligen Sorten. Miao war so etwas noch nie begegnet. Hat vielleicht schon einmal davon gehört, aber konnte kein der Krauter erkennen und auch nicht unterscheiden, welch wertvoll und welch unbrauchbar waren. Daher stellte sie erst einmal bei sich. Es gab unzählige Schatze, so viel, sie zu zahlen, darunter über 100 Forst groß, leuchtend Pelen. Doch Miao interessiert sich nicht dafür und untersuchte sie nicht nahe. Was in jedoch unaufhörlich zum Schmunzeln bracht, war die Entdeckung, dass als 72 Lagerführer magische Artefakte in ihren Aufbewahrungsringen besaßen. Jeder Ring enthielt ein oder zwei hochwertig magische Artefakte aus weißen Kristallen, insgesamt etwa 103 Gegenstand, eindeutig die Waffen der 72 Lagerführer. 1 Million Schwarzkristall waren nötig, das Essenzpulver für einen einzigen Aufbewahrungsring zu werfen. Ein einzig Waffe fordert die Gleichmenge Essenzpulver aus 1000 Aufbewahrungsringen, also die Werfenierung von 100 Millionen schwarzen Kristallen. Unabhängig davon, ob es sich weiß, schwarz oder golden Kristall handelte, war die Menge des enthaltenen Essenzpulvers dieselbe. Der einzige Unterschied lag in der Qualität des Essenzpulvers. Mit anderen Worten, das Prinzip war dasselbe. Die Mengen Essenzpulver, die in 100 Millionen weißen Kristallen enthalten war, wird benötigt, ein Waff aus weißen Kristallen herzustellen. Die Raffination von Essenzmunzen zu Essenzpulver variierte je nach Art und Raffinationsaufwand der drei Munzarten, weiß, schwarz und gold, und die Raffinationsgebühr wird anhand der Art berechnet. Die Kosten für die Raffination von 100 Millionen weißen Kristallen zur Gewinnung des Essenzpulvers beliefen sich auf 100 Millionen. Der wird eine minderwertigen Wunschkraftpearl Betrug 1000 Goldkristall, und ein erstklassig Dämonenpill war 100 minderwertig Wunschkraftperlen wird,
was wiederum 100.000 Goldkristallen oder 100 Millionen weißen Kristallen in Sprach. Die Kosten für die Herstellung einer magischen Waffe wurden on und ihre Stufe und groß berechnet und betrugen weitere 100 Millionen Weißkristall. Die Investition von 100 Millionen weißen Kristallen in die Raffination des Essenspulvers, die wiederum 100 Millionen Weißkristall kostet, und der Preis einer erstklassigen Dämonenpil betrug ebenfalls 100 Millionen Weißkristall, sodass die Herstellungskosten für die magische Waffe weitere 100 Millionen betrugen. Der Gesamtpreis einer erstklassigen magischen Waffe beträgt etwa 400.000 Weißkristall, was 400.000 Goldkristallen entspricht. Miao Yi hat jedoch auf einen Schlag 103 erstklassig magisch Waffen erwerben, die insgesamt über 400.000 Goldkristall wert wären. Das war ein wahrer Glücksfall für ihn, und konnte sich ein breites Grinsen nicht verneifen. Sein einziger Wermutstropfen war, dass keiner der 72 Lagerführer Speer benutzt. Die Himmelsericende Hellbard, der Dreisack, der Langsabel, die Wolfsankul, der Langstab, all möglichen Waffen wären vorhanden, no kein Spee, keiner davon für sein Zweck geeignet. Grübelt vorest nicht weiter darüber nach, sollte insgeheim sein Wunschkraftperlen und Dämonen können, die direkt eintauschen konnte. Ursprünglich besaß 6 minderwertig Wunschkraftperlen, das Erbe von Wang Zife und seine Gruppe umfasst 20, Lady Wuhua act und die 72 Lagerleiter 428 in ihren Speicherungen, insgesamt also 462. Lady Wuhua hat 2 mittelwertig Wunschkraftperlen, und die 72 Lagerleiter 170, insgesamt 172. Nachdem all minderwertigen und mittelwertigen Wunschkraftperlen gegen minderwertig eingetauscht hat, besaß nun 17.662. Miao Yi kichert nach dieser Berechnung und sabbat dabei heftig. Imiti so vielen Wunschkraftperlen brocht selbst Yangqing als Prefekt wohl mindestens Zenja, Sie also sammeln. Nun zu den Dämonenpillen. Die minderwertigen Dämonenpillen, Lady Wuhua besitzt 22, die 72 Lagerleiter 866, insgesamt also 888, Kapitel 144, Verdelung von Schatzen, 1. Miao Yi folgte Yarrow Ruoxians Blick und sah in der Fern einen dunstigen, blutroten Nebel, der Himmel und Erde verhallt. Kannte die sen Anblick nur so gut, es war der 10.000 Fußrot Storb. Endlich Zurich im unsterblichen Reich, Miao Yi streckte die Arm, blickte zur Sonn und gante. Die Meeresbreise wet kraftig, es war wirklich angenehm. Das ist nicht das unsterbliche Reich, sondern das grenzenlos Reich, schnaubte Yarrow Ruoxian. Rief Miao Yi überrascht und sah sich Warum hat mich eines grenzenlos Reich gebracht, hat nur vom 10.000 Fußroten Storb gesprochen, nicht davon, das war eines unsterblich Reich müssen. Miao Yi fragte neugierig, sei ein kultivierender AUSDEM grenzenlosen Reich, Yarrow Ruoxian niff die Augen zusammen, als ihm etwas einfiel, und schüttelte den Kopf. Nur ein unbedeutender kultivierender. Stammte AUSDEM unsterblichen Königreich, fragte Ich bin ein unbedeutender kultivierender, antwortet Miao Yi arrogant. Obwohl sein Kultivierungslevel niedrig war, besaß dennoch einen offiziellen Status und Hintergrund. Solange gut Arbeit leistet, standen im Wheat besser Zukunftsaussichten offen als denen eins unbedeutenden Kultivierenden. Doch erkannte schnell, dass sein Leben in anderen Händen lag und nicht so selbstzufrieden sein sollte. Warf einen Blick auf den fernen 10.000 Fußroten Storb und wechselt hastig das Thema. Gibt es im grenzenlosen Königreich auch einen 10.000 Fußroten Storb? Wahrlich, dein Wissen ist begrenzt. Wenn ich dich so ansehe, ist es offensichtlich, dass du noch nie weit gierigst bist. Yarrow Ruoxian betrachtet den 10.000 Fußroten Storb und sagt langsam, die meisten kleinen Welten sind riesig Ozean. Die meisten der verstruten Inseln werden von mächtigen Wiesen bewohnt, die sieht unsaligen Jahrtausenden kultivieren. Die beiden größten Landmassen, gleich zwei Sichelmonden, werden von den 6 Weisen bewohnt. Das unsterbliche Königreich, das buddhistische Königreich und das grenzenlos Königreich bewohnen jeweils einen der Sichelmond und grenzen aneinander. Der unsterbliche Heilig Mu Fan Jun,
Der buddhistisch Heilige Kang Lei und der daoistisch Heilige Fong Bei Chen wollten den 2000 Storb nicht herausgeben, weshalb die drei mehrmals kämpften. Die China die Oberhand gewinnen konnte, einigten sich schließlich auf einen Kompromiss und teilten das Gebiet unter den drei Königreichen auf, im dem 2000 Storb als Zentrum. Klein Welt. Groß Welt, murmelt Miao Yi, den Blick auf den 2000 Storb gerichtet. Hat schon einmal davon gehört, die Bezeichnungen Klein Welt und Groß Welt entstanden durch den 2000 großen roten Storb. Die Bewohner kleiner Welten wussten nicht, dass Ort so genannt wird. Erst 10.000 Jahre später, als 10.000 himmlische Krieger und Generali einen mächtigen Dämon verfolgten und dabei den 10.000 großen roten Storb schufen, erkannten die Menschen, dass es immer Wesen gab, die ihnen überlegen wären, und Himmel jenseits ihres eigenen. Daraufhin nannten sie ihre Heimat ein Klein Welt und den Ort der himmlischen Krieger und Generali ein Groß Welt. Die Groß Welt existiert jedoch weiterhin in Legenden. Man erzählt sich, dass die 6 Heiligen sich sehnlichst nach der großen Welt sehnten, doch im ihrer Kultivierung konnten sie nur eines Universum fliegen. Selbst der Sternenhimmel konnte den genauen Ort der großen Welt im Universum nicht ergründen. Wahrlich, das Universum war so gewaltig und grenzenlos, jenseits der Fähigkeiten der 6 Wesen, sie konnten nur ehrfürchtig zum Sternenhimmel aufblicken. Besetzen das Dämonenreich, das Geisterreich und das Monsterreich den verbleibenden Halbmond, fragte Miao Yi. Yarrow Ruotian strich sich übers Kinn und sagt, wir bewegen uns westwärts auf den Halbmond zu, in dem wir uns gerade befinden. Am Ende des Halbmonds liegt das fließende Wolkensandmeer. Jenseits des fließenden Wolkensandmeers befindet sich ein weiterer Halbmond, das Gebiet des Dämonenheiligen Yun Aotian, des Geisterheiligen Sichu Xiao und des Dämonenheiligen Ji Huan Miao Yishin Gierig und fragte, welche der 6 Heiligen hat die höchste Kultivierung? Yarrow Ruotian schüttelte den Kopf und sagt, es dürfte ungefähr gleich sein, aber manche behaupten, der Dämonenheilige Yun Aotian sei etwas stärker. Die 6 Heiligen sind jedoch Rivalen und halten sich gegenseitig im Zaum. Wollte der Dämonenheilige Yun Aotian die Welt beherrschen, würden die anderen sich verbunden, ihn zu unterdrücken. Daher haben die 6 stets ein Gleichgewicht bewahrt. Why sollen wir im unserer geringen Kultivierung nach so vielen Jahren wissen, wer von den 6 starker und wer schwacher ist? Das können wir einfach nicht erraten, sagt der alte Mann und wandte sich abrupt ab. Warum sollte ich mein Zeit im Unsinn verschwenden? Geht es einen kleinen, unbedeutenden kultivierenden dritten Grades des weißen Lotus wie dich wirklich die 6 Heiligen, Miao Yi ignoriert ihn und kichert, Senior, besitzt ein immenses Wissen, ich möchte nur meinen Horizont erweitern. Yarrow Ruotian schnaubte verachtlich, im Moment ist es mein Hauptsache, die Eier der Mingtang Gottesanbeterin zu bekommen. Miao Yi dutit auf die Sonne über die Meer und sagte hilflos im den Achseln, tagsüber ist kein Mond, und one Mond können. Wir die Mingtang Gottesanbeterin nicht entlocken. Wir müssen bis Nacht warten, dann reden wir nachts darüber. Ruotian dreht den Kopf und so tannen, der einen Schwarm Krabben jagte, die über den Sandstrand huschten. Sobald ein erwischt hat, drückte sie seinen Scheren in den Sand, senkte den Kopf, bis zu, sekort sie ein paar Mal und verschlang sie den im Ganzen, und hat dabei einen Riesenspaß. Hat noch ein ander, noch fürchte legendary Spielweise, sein bei den Vorderklauen spreisten sich in Akteform, zwei Krabben zu überwältigen. Dann drehte den Kopf, wackelte dem Hinterteil, und sein bei den Hinterklauen formten erneut ein Akt, zwei weitere Krabben zu bezwingen, während sein Schwanz triumphierend wedelt. Es war nur ein Krab, die unter seinen Klauen lag, ihrem Gewicht nach zu erteilen, würde sie Sicherheit in Stücke zerquetscht werden. Longo hat ein solches Temperament, Yarrow Ruotian hat noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Grinste breit, sichtlich beeindruckt, und setzte sich einem Ruck seiner schmutzigen Armel im Schneidersitz hin. Ich heb mir im Kampf gegen Yuan Kaishan ein paar in ihr Verletzungen zugezogen, und dann heb ich Diocese fett Schwein so weit geflogen, dass mein magischen Kräfte erschöpft sind. Es ist genau richtig, mich tagsüber ein wenig zu erholen.
Miao je fragte hastig nach etwas, das im Unterwegs Sorgen bereitet hat er mir nicht versprochen, mir ein passend magisch Waf zu schmieden, Meister. Ich glaub, ich heb gesagt, dass ich uk beim Schmieden helf, sobald mir die klein Gottesanbeterin besorgt hat. Nein, rief Miao je und volltiet schnell die Hand. Meister Yao, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und sage immer, was ich denk. Kapitel 145, die Verdelung eines magischen Schatzes, 2. Glaubst du, die Verdelung eines magischen Schatzes ist wie Reisgocken? Du willst, dass ich in so kurzer Zeit einen magischen Schatz für dich verdeel? Gut. Nachdem das gesagt hat, breitet der Altmann die Hand aus und winkte mighty dem Finger, selbst Reisgocken brocht Zutaten. Ich verlange kein Geld für den Dienste, aber du kannst doch nicht erwarten, dass ich mein eigenes Geld investiere. Bring die Zutaten erst einmal mighty, wenn du etwas verdelen willst. Welch Zutaten werden benötigt? Miao je verstand ehrlich gesagt nicht, was man zur Verdelung eines magischen Schatzes brocht, und bat daher eine Erklärung. Yarrow Ruotian sagte ein anzügliches Grinsen und kichert, das hängt davon ab, welch Stuf des Schatzes du verdelen willst. Magisch Schatze mit goldenen Sternen haben die Bestverbindung am Saubenden, können die Angriffskraft des Geisterkörpers des magischen Schatzes erhöhen und den Manöverbroch des Saubenden maximal reduzieren. Es holt selbst starksten Angriffen im Kampf stand und ist nicht leicht zu beschädigen. Soll ich dir eins schmieden? Ich verlange nichts. Miao je brachen kalten Schweiß aus war das etwa ein Witz. Ein weißer Kristallspeer wird in 400 Millionen Weißkristall kosten. Ein goldener Kristallspeer 400 Millionen Goldkristall. Was für ein Konzept. Ein Unterschied das tausendfach. Einen schwarzen Kristallspeer konnte sich mit seinem jetzigen Vermögen vielleicht noch leisten, aber wer wird schon einen Damanenken erst 10 Grades in den Geisterkörper einer schwarzen Kristallwurf einsetzen? Natürlich hat selbst einen solchen Kern in ein golden Kristallwurf eingesetzt, einen Geisterkörper zu verleihen. Hat miterlebt, wie Yang Qings weißer Kristallhelm zu einem Damanenken dritten Grades verdelt wird. Konnte sich vorstellen, dass Yang Qing im letzten Moment von Lu Yu in die Eng getrieben worden war und sich deshalb übereilt so entschieden hat, wodurch die Wohlkraft des Damenenkens dritten Grades nicht entfesseln konnte. Ich bin arm, ich kann mir solchen Luxus nicht leisten, sagt Miao je mit einem schiefen Lächeln. Kann ich ein magisch Waf aus weißem Kristall herstellen? Rief Yarrow Ruotian, strich sich übers Kinn und fragte, was für ein magisch Waf möchtest du herstellen? Natürlich möchte ich ein Waf herstellen, die Gott in meiner Hand liegt, fragte Miao je. Kann ich einen Schatzspie herstellen? Fragte Yarrow Ruotian dann. Weißt du, wie viel weißer Kristall benötigt wird, das Essenspulver als Rohmaterial für die Herstellung eines Schatzspiers zu gewinnen? Ich habe gehört, es sind 100 Millionen Weißkristall, das ist nur ein Spie in Standardgross. Qualität und Quantität zu steigen, braucht man viel mehr. Selbst mit 100 Millionen weißen Kristallen, weißt du, wie lange es dort, das Essenspulver daraus zu gewinnen? Keine Ahnung. 3 Jahr rief Yarrow Ruotian und hielt Miao je 3 Finger entgegen, hast du das gehört? 3 Jahr, du kannst mir nicht einfach sagen, ich soll es jetzt werfen, und erwarten, dass ich das schaff. Miao je entkleidet sich, dieser Kerl zog sich standig für an der Aus. Holt den Spikering von seiner Haft, zog einen silberweißen Dreisack hervor und hielt in Yarrow Ruotian hinne mit der Frage, kannst du denn ein bisschen modifizieren? Yarrow Ruotian war sprachlos. Hat verges sen, dass dieser Young die Besitztümer der 72 Lagerführer geplündert hat. Die bereits ein magisch Waf aus weißen Kristallen besaß, konnte nicht behaupten, die Verfernährung des Geisterpulvers sei mussem. Yarrow Ruotian nahm den Dreisack und betrachtete ihn eingehend, während Miao je anscha. Ich kann ihn modifizieren, aber jubelig es dir gut. Sobald du die Änderungen vornimmst, wird der spirituelle Körper in der magischen Waf nutzlos. Du musst einen Damanenken werfen, ihn zu ersetzen, warum, rief Miao je entsetzt. Im spirituellen Körper befindet sich ein Damanenken erst 10 Grades. Wenn wirklich zerstört wird, ist das so,
als Word man 100 minderwertig Wunschperlen wegwerfen, oder 10.000 Goldmunzen, die im Abfluss verschwinden. Miao je hat in seiner Kultivierung noch 900 Wunschperlen verwendet, geschweige denn alle auf einmal. Allein die Vorstellung davon schmert in. Kapitel 146, die Veredelung von Schatzen, 3. Doch wo sollte in diesem Moment das Purperflammenkraut finden? Geruchten zufolge wächst es auf dem Grund des tiefen Meers. Miao je nurster MIT den Sahnen und sagt, Senior Yarrow, wenn juk MIT der Veredelung von Schatzen auskennt, musste doch etwas Purperflammenkraut bei juk haben. Warum verkauft mir nicht etwas davon? Ich bin bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Yarrow Ruoxians Blick glitt über die Speicherungen seiner Haft, rausbet sich kurz und wandte den Blick ab. MIT einer Handbewegung blitz ein großer Kristall, etwa Dormengross, Rubenrot, AUSDEM Ringherwehr und viel in sein Handflash. Ich nehme nicht viel von diesem Purperflammenkraut. Why were es MIT 100.000 Goldmunzen? Miao je konnte allein durch Hinterhen erkennen, wie groß oder klein der Gegenstand war. Sein Gesichtsmuskeln zuckten. Sagt, wird nicht viel nehmen, aber es schien, als wäre es das Zenfach des Marktpreises. Murmelt Miao je vor sich hin, als sein Blick auf Yarrow Ruoxians Handflash fiel und plötzlich erstarrt. Ist das Purpurrot Flammenkraut? Fragte sagt Yarrow Ruoxian ernst. Der Alt tauscht den Jungen nicht, das ist die reine Wahrheit. Ich kann dir helfen, den Schatz zu werfen, bever du das Geld nimmst, das sagte, dass die nötig Stock besaß, die zu garantieren. Konnte den magischen Schatz zuerst für dich werfen, also hat keine Angst, dass du weglaufen würdest. Miao je start Gedanken verloren auf die drei Speicherung und seine rechten Hand und schien etwas zu suchen. Yarrow Ruoxian freut sich insgeheim, denn dacht, dieser Dummkopf Miao je wird gleich das Geld nehmen. Unerwartet hält sich Miao jes Gesicht plötzlich vor Freude auf. Griff nach einer Handvoll gelber, hellblauer und roter Kristall und legte sie freudig in sein Handflash. Senior Yarrow, sind dies gelben und hellblauen Kristall der Goldin Flammenstein und der Blau Flammenstein. Yarrow Ruoxians Augen weiteten sich vor Überraschung. Och Miao je sah in Erwartungsvoll an. Die beiden starrten sich ein while schweigenden. Yarrow Ruoxian fühlte sich hingelegt, sein Gesicht verfinstert sich, und fragte, du hast so viel Flammensteinkristall und willst sie mir zu einem hohen Preis abkaufen? Willst du mich verappeln, mich? Der Altmann hat allen Grund zu der Armee, das Miao je in auf die Ship nahm, denn dies Dinge hat Miao je AUSDEM Speichering in seiner Hand geholt. Sieht seine ersten Begegnung MIT Miao je hat sie in dessen Hand gesehen, nicht in den Speicherungen der 72 Lagerführer, die in ihren Truhen verborgen waren. Nein, das wird ich mich nicht trauen. Miao je, überglücklich, fragte, Senior Yarrow, sind das wirklich Goldin und Blau Flammenstein? Yarrow Ruoxian schnaubte verachtlich, woher hast du so viel Flammenstein, 72 Lagerführer? Miao je war überglücklich. Nachdem Lady Wu Hua getotet hatte den Inhalt ihres Speicherings überprüft und ein groß truher wollebunter Stein gefunden, vermischt MIT Schmuck, Halsketten und Armbanden. Damals hatte sie für Edelstein gehalten und sich neu vorstellen können, dass es sich um Flammenessenzkristall handelte, diese Veredelung von Schatzen verwendet wurden. Beinahe hatte sie weggeworfen. Kapitel 147, Veredelung von Schatzen, 4. Den Respekt vor dem kleinen Tang Lang hat der Altmann nicht garantieren können, dass Miao je nicht MIT gewollt ausroben wird. Miao je sagt empört, Senior Yarrow, sie können sich nicht einfach etwas ausdenken. Was soll das heißen? Ein Versprechen, das sie vorher gegeben haben, kann nicht gebrochen werden? Haben sie nicht gesagt, sie werden kein Geld verlangen? Ich, stammelte Yarrow Ruoxian ein Weil, dann lübteten sein Augen auf. Musstet Miao je mehrmals von Kopf bis Fuss und sagt, nachdem sich ein Ausrede überlegt hat, plötzlich laut, ich habe zugestimmt, einen Gegenstand kostenlos für sie zu veredeln. Für die Veredelung anderer Dinge fällt ein Geberen welch anderen Dinge, fragte Miao je überrascht. Yarrow Ruoxian verschränkte die Hand, ging auf Miao je zu, umrundeten einmal und klopfte ihm auf die Schulter.
Ich schmied dir ein Kampfrüstung. Willst du, das war ganz klar ein Marsche, im sein Flammenessenstein abzupressen. Miau je workte ungeduldig, ich schmied so es nicht sonst, Alter, hilf mir doch einfach, einen Schotzby zu schmieden. Mit so vielen Flammenessenzkristallen konnte ich locker Dutzend Stück goldener Flammenessenz wegwerfen und bekam trotzdem kein Kampfrüstung. Warum sollte ich ein halb true hergeben? Bin ich wirklich so dumm? Jaro Ruorchen du tit auf Miau jes Nase und sprach in einem bewusst harschen Ton. Jung, manche Dinge sind nur Äußerlichkeiten, die musst du nicht wegwerfen. Aber du brauchst ein gut magisch Waff, dich zu schützen. Außerdem ist mein Kunst der Waffenherstellung der von gewöhnlichen Amateuren weit überlegen. Als, was mein Hand verlässt, ist garantiert ein Meisterwerk. Normal Leute können mich nicht einmal dazu bringen, ein erstklassig Kampfrüstung herzustellen. Du hast Glück, dass du mich triffst, das ist dein Schicksal, egal wie kunstvoll, es ist immer noch nur ein magisch Waff. Kostet die Herstellung einer erstklassigen Kampfrüstung etwa ein halb true voller Flammenessenzkristall? Wir haben hier ein ganz Mensch Goldin Flammenstein, J.A., Goldin Flammenstein erklärt Miau D.A., der Holenmeister, mit einem verrageten Gesichtsausdruck. Jaro Ruorchen verdreht mit einem hämischen Blick die Augen und wandte sich heitan im Sand zu. Dutit auf heitan und erhot den Preis. War dir Diocese fett Schwein etwa zu teuer? Ich schmied dir ein weitere Kampfrüstung und dann noch ein Reatrustung für Diocese fett Schwein. Wär das in Ordnung? Miau je war außer sich vor wat. Hat nicht erwartet, dass der old man so hinterhaltig sein word. Senior Jaro, wenn du mein Flammenstein stehlen willst, sag es einfach. Es du jemals ein Drachenferd eins kultivierenden in Kampfrüstung gesehen? Woher sollte ich all das Material nehmen, das du verschwenden sollst? Mal abgesehen von allem anderen, sei dir ne Heitans fett Staturen. Wenn ich ein ganz Korporustung schmieden word, wer weiß, wie viel Material verschwendet word, hör auf, dich über Armet zu beklagen, sagt Jaro Ruorchen und schnappt sich sofort den Stein. Miau jes kette mighty den Spikeringen, die Haft trug, hing nunnen seinem Handgelenk. Gib es mir Zurück, rief Miau je, sie Zurück zu fordern, dies war etwas, wofür sein Leben riskiert hat. Ich warn dich, wenn du weiter redest, rob ich dich komplett aus, droht Jaro Ruorchen. Die Warnung sagte Wirkung, der Kraftunterschied zwischen den beiden war himmelweit. Miau je konnte nerte tenlos zu sehen, wie Jaro Ruorchen den Inhalt seiner Spikering untersuchte, warende sich emport wird. TSK, junger Mann, du hast ein ordentlich Büt gemacht, und beschwörst dich immer noch über den Armet. Sagt Jaro Ruorchen und schnallt wiederholt mit der Zunge, warende die Gegenstand in den Spikeringen untersuchte. Schließlich zog Jed Waff. Einzeln aus der Kettund Warf sie klirrend zu Boden. Es handelte sich nicht gewöhnlich Waffen, es waren die Waffen von 72 Lagerführern, allesamt magisch Schatze ersten Grades, insgesamt 103 Gegenstand, die Jaro Ruorchen einfach weggeworfen hat. Und das war noch nicht alles, abgesehen von den beiden Dämonenpillen ersten Grades im Ring. Die Schatze, die Miau je von Lady Wu Hua erhalten hat, wurden nicht weggeworfen, aber die 169 Dämonenpillen ersten Grades, die von 72 Lagerleiten genommen hat, warf Jaro Ruorchen ebenfalls auf einen Haufen zu Boden. Du wagst es immer noch zu behaupten, du hattest kein Vermogen gemacht. Wie viel kultivierend des weißen Lotus dritten Grades können schon so viel Schatze besitzen? Als ich noch ein kultivierender des weißen Lotus dritten Grades war, habe ich mir noch Jed einzeln minderwertig Wunschkraftpearl Sorgen gemacht. Jaro Ruorchen du tit vergnügt auf die Truheremite den Flammenessenzkristallen, dann auf die magischen Schatze ersten Grades und schließlich auf die verstruten Dämonenpillen ersten Grades. Wie kannst du behaupten, du hattest kein Materialien? Das ist mehr als genug. Miau je hielt sich schmerzvoll den Kopf und sagt, du willst, dass ich all dein Reichtum verschwend, was meinst du mit verschwenden? Jaro Ruorchen schnaubte, mach dir kein Sorgen, es ist nicht alles umsonst. Ich wollte es dir nur sagen, damit du dich nicht mehr über den Armet beklagst.
Isse I versichert, MIT die sen Materialien kannst du dir bestimmt magisch Artefaktien fertigen, die dich zufriedenstellen werden. Wenn du mir dann sagst, ob MIT der magischen Waffe, die ich für dich hergestellt habe, etwas nicht stimmt, verlange ich kein Geld, ich geb dir als Zurück. Es war unklar, was für ein Mensch dieser Altmann war, der solche prahlerischen und übertriebenen Wort von sich gab. Miao Yi so niedergeschlagen aus und fragte, kann ich es nicht anfertigen lassen? Nein, junger Mann, es sei nicht so schamlos. Wenn es jemand anders wär, hatte dir als schon längst weggenommen. So einfach ist es nicht. Es sei nicht gierig, funkelte Yarrow Ruorchen innen, wedelte MIT dem Armel und spreiste sein 5 Finger. Die Hälfte der Truher MIT Flamminescenzkristallen flog heraus und landet raschelnd in seinem Speichering. Kapitel 148, Veredelung von Schatzen, 5. Ein etwa 1 Meter langer Wurzel der Essenz des unsterblichen Krauts wird von dem alten Mann aus Miao Yis Aufbewahrungsring gezogen und in sein Handfläche gelegt. Selbst das Sonnenlicht konnte das schimmernd, funkelnd Licht dieser Wurzel nicht trüben. A ganzer Körper war dort scheinend und glanzend, wahrlich ein jadeartiger Edelstein. Was erschreckend war nicht die Groß dieser Wurzel, sondern die nun dort scheinenden, glitzernden roten Früchte darin, die Rubinen glichen. Oh mein Gott, ich habe noch nie ein so groß Wurzel der Essenz des unsterblichen Krauts gesehen. Oh mein Gott, sie tragt sogar Früchte. Essenz des unsterblichen Krauts kann tatsächlich Früchte tragen. Wie viel Jahr muss es dauern, bis sie so groß ist? Rief Yarrow Ruorchen erstornt aus die gehort mehr, rief Miao Yi erschrocken und griff danach, sie im Wiedersehen trassen. Diesmal war wirklich verzweifelt. Dies war kein Diebesgut, sondern sein lebensrettender Schutz, ein Mittel zum Zweck im Falle einer Verletzung. War auch ein der festen Grundlagen, die es ihm ermöglichten, sich eines sternen mehr zu wagen, in zu besitzen, bedeutet, dass ihm die Hälfte seines Lebens gerettet worden war. Die Grün pull Miao Yis Hals blitz plötzlich schwach auf. Ein Gestalt von unvergleichlicher Schönheit erschien, ihnen den Rücken zugewandt, es war der Alt bei. Doch die beiden, die die Essenz des unsterblichen Krauts rangen, bemerkten das Erscheinen einer weiteren Person nicht. Yarrow Ruorchen hat bereits Teil gefolgt, Diocese unsterblich Kraut war mehr wat als Schatze Miao Yi zusammen. Man vermutet, das Jeder, Eagle-Weichwer verletzt, Solange noch atmet, gerettet werden konnte, von einer vollständigen Transformation zu sprechen, keine Übertreibung. Diesmal hat Yarrow Ruorchen den Plan, die kostbare Essenz des unsterblichen Krauts MIT gewollt und sich zu reißen. Warender noch überlegt, aber das kostbare unsterbliche Essenzkraut in seinen Aufbewahrungsring legen sollte, wetten zwei Weißhaarstranen und der Effekt silbern am Hang des Alten bei im Wind, und dreht sich langsam Sein Gesicht, das zugleich dämonisch und gerecht Aura ausstrahlt, offenbart plötzlich ein arrogante und herrisch Präsenz, sein kalter Blick mustet Yarrow Ruorchen. Nur Miao Yi glaubte, das Diocese unsterbliche Essenzkraut versehentlich von Gina Mingtong Mantis ausdem 10.000 Fuss Rotenstorb geholt worden war. Doch in Wahrheit war die Essenz des unsterblichen Krauts, die über 90.000 Jahr in diesem 10.000 Fuss Rotenstorb gewachsen war, den Alten bei niemals entkommen. Der Alt bei hat nicht eingegriffen, Miao Yi zu helfen, oder sich direkt in etwas eingemischt. Hat Miao Yi vielleicht sogar gleichgültig in den Tod gehen sehen. Dem natürlichen System folgt der Großdau, und der Großdau ist unerbittlich. Doch der Altmann bei konnte unmöglich zulassen, dass ein schwacher junger Mann jeglichen Besitz in der Welt der Kultivierung umherret. Tatsächlich war dies Essenz des unsterblichen Krauts einst der Dinge, die der Altmann bei Miao Yi mitgegeben hat, ihm ein solid Grundlage zu schaffen. Damals hat der Altmann bei Miao Yi die Essenz des unsterblichen Krauts und das Ei der Mingtong Gottesanbeterin gegeben, weil Miao Yi verletzt und jegliche Unterstützung im Miaofa-Tempel gesehen hat und es im Zuviel erschien, in MIT leeren Handen in die Welt zu entlassen. Wer hat schon das Glück, dem Tod so oft zu entkommen? Daher erschien der Altmann bei zufällig, traf zufällig auf Miao Yi und führte ihn. Nur im Gebiet des tausendfassigen Rotenstorbs konnten die Essenz des unsterblichen Krauts und die Eier der Mingtong Gottesanbeterin entstehen,
woher sonst kamen so viel Zufall in dieser Welt? Obwohl old by nicht mehr der war, der einmal war, wagte es ein einfach kultivierend des roten Lotusreis, in zu bestehlen? Stehlen ist ja in Ordnung, aber mal sehen, ob du auch den mut dazues. Old by war für einen kalten Blick zu. Jaro Ruorchen, die gerade im Begriff war, das unsterblich Kraut in ihren Speichering zu stecken, zuckte plötzlich zusammen, und ganz hot übersog ihren ganzen Körper. Jaro Ruorchen spürte plötzlich etwas Furchteregens, etwas, das ihr Ziel ersetzen ließ und sie eindringlich anstart. Es schien, als word etwas Schreckliches geschehen, das sie zutiefst beruhen word, sollte sie es wagen, dies unsterblich Kraut für sich zu beinsprutschen. Es war eine Schreckens, bedruckens Gefühl, das die Ziel ersetzen ließ. Dieses Gefühl war so furchteregend wie die Macht des Himmels, die herabstieg, als wär sie augenblicklich aus den Weiten des Universums herabgestört und hat alle Busen missachtet. Es war ein Gefühl, das Jaro Ruorchen noch nie zuvor erlebt hat, und es ließ sie vor Angst ersetzen. Jaro Ruorchen schluckte schwer und blickte sich schnell sah nichts, doch das unsterblich Kraut in seiner Hand erstarrt. Wagte es nicht mehr, es in seinen Speichering zu legen. Doch dann, 1, 2. Jaro Ruorchen handelte schnell und nahm all seinen Mut zusammen, zwei dort scheinend Früchte vom Zweig des sternen Essenskrauts zu pflücken. Aber manche Dinge kann man nicht mehr als dreimal tun. Kapitel 149:1, die Veredelung von Schatzen, 6. Miau je sagt emport, ich bin untrostlich? Nein, ich, stammelte Jaro Ruorchen und erkannte plötzlich, dass die Gefühl unterschiedlich wären. Der andere war untrostlich, weil sein Schatz gestohlen worden waren der Angst verspürt. Jaro Ruorchen sah sich ernutem und ward misstrauisch. Konnte es sein, dass gegen die berufsethik Verstessen und den Geist der Schatzveredelungslinie im Himmel erzählt hat und die Schalb absichtlich Druck ausübte, zu warnen? War es wirklich so seltsam? Obwohl Jaro Ruorchen das Gefühl hat, sich viel leicht zu viel Gedanken zu machen, konnte nicht leugnen, dass diesen furchteregenden Druck soben deutlich gespürt hat, keine Einbildung. Du sagtest, du würdest mir kein Gebühren berechnen, aber am Ende du mir mein Geld zum Betragen. Und nachdem du sie genommen hattest, warst du nicht zufrieden, du hast mir auch noch mein unsterblichen Krauter gestohlen ist das, was mir gesagt hat, Senior, dass ich mein Berufsethik nicht in Frage stellen soll, fragte Miau je verzweifelt und hielt sich den Kopf. Zwei seiner unvercerten Essens unsterblichen Krauter wären gestohlen worden. War nicht so fähig, sich so leicht unterkriegen zu lassen, dass es nicht einmal wagte, zu protestieren. Jaro Ruorchen war sein Ried etwas peinlich, sie hat Meinung gesagt und sich den selbst ein Esni geschlagen. Offenbar war es schwierig, die Wort Berufsethik einzuhalten. Wenn das herauskäme, wird niemand mehr im IT Geschäft machen wollen. Kein Wunder, dass selbst der Patriarch es nicht ertragen konnte. Dieser Bengel hat nur 2 Jahre Essens unsterblichen Krauter gestohlen, nicht all, rief Seht denn nicht, warum ich your Früchte gepflückt heb, fragte Miau je. Ich verstehe, der Grund ist einfach, Pa, Unsinn, rief Miau je. Jaro Ruorchen funkelte innen, liegt es nicht daran, dass du im sternen Meer Guts gettenest und ich dafür die Schuld auf mich nehmen musst? Und dass Yuan Kaishan mich verletzt hat, so dass mein Wunden immer noch nicht verheilt sind? Hat ich nicht Unsterblichkeitsfrukte genommen, mein Wunden zu heilen, woher hat ich denn die Energie nehmen sollen, die bei der Veredelung magischer Artefakte zu helfen? Du sagst, du hattest die Schuld für mich auf dich genommen? Ganz klar hattest du Hintergedanken, und jetzt wirst du dafür bestraft und schiebst die Schuld auf einen Jüngeren. Gibt es denn überhaupt noch Gerechtigkeit auf dieser Welt? Wagst du es, mir zu erzählen, was du heimlich in Tongluo getrieben ist? Hust Asterisk. Jaro Ruorchen klopfte sich auf die Brust, runzelt die Stirn und wechselt das Thema, mein Verletzungen sind wieder aufgeflammt. Ich muss mir erst einmal erholen, schamloser alter Schurk, zischte Miau je und flügte innerlich. So, wie Jaro Ruorchen die Hand hob, ein Himmelsfrucht vor sein Näs hielt und tief einatmet. Der Nebel,
der und der frucht haftiet, sammelti sich soffert zu einem Strom und drang mit jedem Atemzug tief in sein Lungen ein. Nach einem Augenblick erschien ein weiterer Nebelstrom auf der dort schimmernden Frucht. Nach zwei Atemzügen klopfte sich Yarrow Ruotian erstaunt auf die Brust und lobte, das ist wirklich gut. Zwei Atemzüge haben mein Verletzungen deutlich gelindert, damit griff mit der Hand nach oben, sammelte die beiden Himmelsfrüchte in seinem Speichering ein und workte dabei ungeruht. Klatschte erneut in die Hand, ein Schutzroll erschien und deutete mit einer Bewegung seines großen, schmutzigen Armels auf den Boden vor sich. Die Schutzroll sehr viel soffert in ein grey Nebelwolk und verschwand wie ein Wirbelwind im Boden. Das magische Artefakt erzeugt einen Wirbelsturm, der Sand und Stein wirbelt. Miao wusste nicht, was tat, und workte schnell einen Sauber, den Wirbelwind zu bandagen. Kurz darauf legte sich der wirbelnde Strudel, der sich unter die Erde gegraben hat, und ein Schutzroll torchte hell aufleuchtend aus der tiefen Grube auf. Yarrow Ruotian streckte die Hand aus und zog sie in seinen Speichering. Dann, mit wenigen Handgriffen seiner ten Armel, zerstrute den wirbelnden Staub vor sich und zog gleichzeitig ein schwarzes Speicherarmband von seinem Handgelenk. Miao's Augen leuchteten auf, nur wenig kultivierend konnten Speicherarmbande benutzen, und sie boten mehr Speicherplatz als Speicherrange. Yarrow Ruotians Handgelenk zitterte, und ein dort schimmernde Glasaffen, zwei Jong hoch und zwei Jong breit, mit drei stablen Beinen und einem kunstvoll gemusterten Deckel, hob sich in die Luft und stürzte dann in die frisch ausgehobene Grube, in der die Schutzroll ausgegraben worden war, wobei mit einem schweren, dumpfen Aufprall auf dem Boden aufschlag. Yarrow Ruotian schwang ebenfalls die Armel und landet federleicht in der Grube. Miao vergaß für einen Moment seinen Ärger über den Diebstahl und sprang ihm hinterher. Streckte die Hand aus, den wunderschönen, riesigen Glasaffen zu berühren, und fragte neugierig, Senior, was tun da? Schnaubte Yarrow Ruotian verachtlich. Natürlich veredil gerade einen Schatz für veredil ihnen zuerst einen Schatz, und dann bitte mir das zu besorgen. Das wird ihnen sagen, dass mein Wort halte, und werden aufhören, mich ständig zu nageln und dann zu reden, für war es nicht weiter schlimm, das meinte sie etwas später zu bekommen, fürchtet nicht, dass Miao entkommen konnte. Als in die Schraube bedrängt, verschüttet Miao die Gegenstand, die gerade gesammelt hat, über den Boden. Miao stand abseits, sein Herz schmört. War untrostlich über sein verlorenen Besitztümer und hoffte gleichzeitig auf einen brauchbaren Schatz. Wollte unbedingt sehen, wie diese geschmiedet wird. Yarrow Ruotian mustert die über 100 magischen Schätze aus den Ranges, die im Boden lagen. Nachdem den Dreisack ausgewählt hat, griff nicht zu dem Langensabel, den Miao zuvor gewählt hat, sondern nahm stattdessen ein melonenformig Kuhl. Mustert die beiden Waffen in seinen Händen, nickte leicht und sagt, einen Spie zu schmieden, sollte genugen, dann winkte mit der Hand, und der polygonale Deckel des Schatzbeckens flog auf. Winkte erneut, loschte die magische Sens des Vorbesitzers von der Kuhl und hielt die beiden Waffen in seinen Händen. Augenblicklich zerfielen sie in zwei silbern Nebelstrom und nahmen die Gestalt einer riesigen Python und eins Wildschweins an. Ihre illusorischen Körper streckten sich langsam in den Rand des Schatzbeckens. Nachdem sie das Becken betreten hatten, schrumpften die Riesenschlange und das Wildschwein merklich und wirkten benommen und verwirrt. Los, rief Yarrow Ruotian und winkte erneut mit der Hand. Ein Schutzroll schoss aus ihrem Speichering hervor, stieg hoch in die Luft und explodiert in der Illusion eins Barren, der daraufhin das Schatzbecken betrat. Ein seltsames Schauspiel bot sich, kaum war die Barren-Illusion eingetreten, begann die Riesenschlange und das Wildschwein zu verschlingen und schien etwas unglaublich Kostliches zu verspeisen. Die Riesenschlange und das Wildschwein ließen sich einfach vom Barren fressen und standen fassungslos und regungslos da. Bei ihrem Hinterhen so es jedoch so als wird der Bar Luft verschlingen. Miao fragte neugierig, Senior Yarrow, was tun da? Yarrow Ruotian erklärt,
Main Baden Schatzrollen haben im Kampf gegen Yuan Kaishan viel Energie verbraucht. Da die spirituellen Körper dieser beiden Schatze nun nutzlos sind, kann ICHSIEJA noch ein letztes Mal verwenden. Ich lasse die spirituellen Körper meiner Schatzrollen ihre eigenen spirituellen Körper verschlingen, ihre Energie wieder aufzufüllen, damit ich kein weiteren Dämonenpillen verschwenden muss. Allerdings reicht die Energie der beiden spirituellen Körper erster Stufe nicht ganz aus, die Energie meiner Schatzroll dritter Stufe vollständig aufzufüllen. Kapitel 149-2, die Verdelung von Schatzen, 7. Senior ist wirklich weißer. Miaoyis Gesichtsausdruck blieb unverändert, als mein Kompliment machte. Yarrow Ruotian war jedoch nicht dumm. Why hatte den Sarkasmus in Miaoyis Worten nicht erkennen können, der ganz klar andutit, dass dieser in Ausnutzen wollte. Kleiner Bengel, du hast Glück, mir bei der Schatzverdelung zuzusehen. Normalerweise lasse ich beim Verdeln von Dingen niemanden zusehen, damit mir niemand mein Techniken stiehlt. Yarrow Ruotian schien ihm damit zu unterstellen, wohl in Ausnutzen. Miaoyi schnaubte verachtlich. Dacht, verstand nichts von Schatzverdelung, und selbst wenn zusahe, würde nichts lernen. Vermutet, dass in die Schalben seine Seat behielt, Innen der Flucht zu hindern. Im Inneren des transparenten, schimmernden Schatzbeckens verblasst das Weißlicht, das die Riesenschlange und das Wildschwein am Halt, allmalig, während die Illusion des Baron sie verschlang. Gleichzeitig wurde das Rotlicht, das den Baron umgab, immer heller. Schließlich verloren die Illusionen der Riesenschlange und des Wildschweins ihre Stutzenergie und sie fielen vollständig. Asterisk Kling Asterisk, zweimal materialisierten sich der Dreisack und, die Kühl und fiel auf den Grund des Schatzbeckens. Auch der Illusionsbar verwandelt sich zurück in seine ursprüngliche Gestalt, überschlug sich und flog dem Schatzbecken, nur von Yarrow Ruotian eine Handbewegung in den Speicherung zurückgeholt zu werden. Yarrow Ruotian dreht sich und stand vor einem Haufen erstklassiger Dämonenpillen. Nachdenklich strich sich über ihren schmutzigen Bart und fragte: Jung, willst du ein Waff, der auf rohe Gewalt oder auf Beweglichkeit setzt? Miaoyi hat den alten Mann die ganz sieht beobachtet und bemerkt, dass dessen widerwärtiges Wesen, sobald in den Zustand der Waffenverdelung eintrat, völlig verschwunden war und sich sein Aura verändert hat. Wirkte nun extrem konzentriert, fast wie ein Meister der Waffenverdelung. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich brauch ihn fast diese Störungskraft im Kampf, antwortet Miaoyi sogend. Yarrow Ruotian dacht einen Moment nach, strich sich dann sanft übers Kinn und sagt: Im einem kultivierenden deines Niveaus kannst du noch kein Fernkampfwaffen einsetzen. Ein Stock-Nahkampfwaffe ist wahrscheinlich besser geeignet als ein Wendig. Also soll dieser Schutzspeed die Kraft des Dao aktivieren, hältst du das für acceptable? Miaoyi hat noch nie einen magischen Schutz benutzt und wusste daher nicht, wie funktionieren wird. Konnte nur widerwillig nicken und sagen: Ich wird Ihren Anweisungen folgen, Meister. Yarrow Ruotian durchsucht sofort den Stapel erstklassiger Dämonenpillen. Sprach sauber und goss Illusionen lebender Geister in jede Pill in seiner Hand. Wolf, Fen, Schlangen. Illusionen verschiedener Vogel und Tiererschinen, unglaublich Lebenssekt. Schließlich, nachdem die Illusion eins Nashorns Erschinen war, nickte Yarrow Ruotian zufrieden, nahm die Nashorn-Illusion aus der Dämonenpill und dreht sein Hand, die Pill in seiner Handflasche zu halten. Dann wandte sich eine halben truhe Flamminescenzkristallen zu, und eine Fingerbewegung sprang ein roter Block purpurroter Flammineszenz aus der Truhe. Die purpurrot Flammineszenz wirbelt schnell im Boden und grub ein riesiges Loch. Während sich dreht, rieb in der umgebenden Erde und den Felsen und sprüht von Ken. Plötzlich schoss ein rot Flamm aus dem Purpur-Flammenkraut hervor. Die Temperatur des Bodens stieg dramatisch und machte das Atmen schwer. Miaoyi sprach schnell einen sauber, der Hitze entgegen zu wirken, sonst hat sie nicht ausgehalten. Los, rief Yarrow Ruotian und schnippte dem Finger, woraufhin die rot Flamme in das Schatzbecken fiel. Dort lodet sie heftig aus und erfüllt den gesamten transparenten Glas von intensiven Flammen. Miaoyi war etwas überrascht.
Hat nicht erwartet, dass ein so klein Stück Perperflammenkraut ein so gewaltig Flamm entfachen konnte. Kein Wunder, dass es speziell zur Veredelung magischer Artefakte verwendet wird. Dan winkte Yarrow Ruorchen mit der Hand, und der polygonale Deckel des Schatzbeckens flog mit einem lauten Nolauf und schloss den Großteil der Flamme des Perperflammenkrauts ein. Nur durch ein kleines Loch im Deckel drängen gelegentlich noch heftig Flammen hervor. Yarrow Ruorchen warf den Damenenken in seiner Hand weg und flog los, die heftigen Flammen zu löschen, die dem Deckel des Schatzbeckens emposangelten. An der Unterseite des Beckens befand sich ein forstgroßes Luftloch, das von einem weiteren Deckel verschlossen war, zu verhindern, dass die Flammen zeitlich austreten. Yarrow Ruorchen winkte mit der Hand, öffnet den Deckel des Luftlochs, und ein gewaltig Flamm schoss heraus, die jedoch mit einer einzigen Handfläche zurückdrückte. Dann hob zwei Finger und beschwor einen Windstoß herauf, der durch das Luftloch in das Schatzbecken strömt. Mit dem einströmenden Wind verstärkte sich die Intensität der Perperflamme im Inneren des Ofens, und der Damenenken, der auf dem kleinen Loch im Deckel lag, wird von einer Flamme augenblicklich nach oben geschleudert und schwebte etwa einen Meter hoch. Wobei sein Flamme ein weißrosa Farbe annahm. Auch der Dreisack und die Kuhl im Ofen schwebten und drehten sich unaufhörlich im Wind. Unbemerkt von ihnen begann sich der Himmel zu verdunkeln und hellte sich dann allmählich wieder auf. Die beiden Waffen im Ofen drehten sich unaufhörlich im Feuer, one Anzeichen einer Veränderung, was Miao Yi, der den Ben wartet, ungeduldig machte. Der Damenenken im Ofeneingang hingegen hat sich betrachtlich ausgedehnt, wo zu einer Flüssigkeit zerflossen und strahlte ein schwarz-weißes Licht aus gelegentlich erschien das Bild eines kämpfenden Nashorns, das dem Veredelungsprozess scheinbar nicht standhalten konnte und instinktiv zu fliehen versucht, aber von Yarrow Ruorchens Magie zurückgehalten wird. Miao Yi, der bisher geschwiegen hat, fragte schließlich, Senior Yarrow, ist das Feuer nicht stark genug? Ich habe gehört, die blaue Flamme ist viel stärker als die rot. Sollten wir versuchen, auf die blaue Flamme umzuschalten, was weißt du schon? Die Größe des Feuers ist unwichtig, es kommt auf die richtige Menschen, was heißt genau die richtige Mensch? Ist ich still, in diesem entscheidenden Moment lenk mich nicht ab, sonst bin ich schuld, wenn die Veredelung fehlschlägt. Plötzlich stieß Yarrow Ruorchen einen lauten Schrei aus Miao Yi blickte sofort zum Schatzbecken und sah, wie Dreisack und Streitkolben reagierten. Kapitel 150, Veredelung von Schatzen, 8. Yarrow Ruorchens Finger schnippten unaufhörlich, winzig Silberpunkte schossen aus dem verflüssigten Dreisack und der Kuhl hervor, durchdrangen den verflüssigten Damenenken und verschmolzen den mit den vorherigen Silberpunkten. Miao Yi beobachtet das Geschehen mit großen Augen und wagte es nicht, zu sprechen oder zu storen. Einen Tag später war das Perperflammenkraut im Ofen fast vollständig verbrannt, und das Feuer schwagt sich allmählich ab. Miao Yi war überrascht, hat nicht erwartet, dass ein Block Perperflammenkraut 2 Tage lang brennen konnte. Yarrow Ruorchen drehte die Hand und winkte, woraufhin ein weiterer Block Perperflammenkraut aus der Truhe flog und vom Wind in den Ofen geschleudert wird. Entzündet sich sofort und ließ die Flammen erneut aufflodden. Yarrow Ruorchens Finger schnippten unaufhörlich gegen die Lüftungsschlitz. Dreisack und Streitkolben im Inneren des Ofens veränderten ihre Form vollständig, ihr Volumen verringert sich deutlich, und auch das verflüssigte Dämonenelixier auf dem Ofendeckel schrumpfte erheblich. Gleichzeitig erschien über dem Damenenken ein kegelförmiges Objekt, das ein schwarz-weißes Licht ausstrahlt. Silbern Punkt quollen unaufhörlich von Anten hervor, und sein Volumen wuchs stetigen. 2 Tage später waren Dreisack und Streitkolben im Ofen nicht mehr zu sehen. Fast unglaublich schon. Kein Wunder, dass sich etwas rau anfühlt. Das fischschuppenartige Muster bedeckt den Schaft vom Griff bis zur Spitze und wirkte unglaublich imposant. Die Speerspitz unterscheidet sich von den Speeren, die zuvor benutzt hat, sie best und aus 3 scharfen Eisenklingen, die miteinander verbunden waren. Die Spitze war spitz zulaufend und verbreitete sich allmählich wie 3 ineinander übergehend Klingen nach hinten. 3 nach hinten gerichtet Spitzen. Allein die Speerspitz war 1,5 Arm lang,
und die drei scharfen Klingen, die ein Spitze bildeten und MIT einem fischschuppenartigen Muster bedeckt waren, das Sonnenlicht reflektiert, wirkten etwas einschuchtend. Miao je konnte sich nicht beherrschen und stieß den Spee plötzlich vor, der unerwartet die Luft durchbohrt. Gleichzeitig drang ein klares Summen aus der Luft, wie drei gleichzeitig widerhallend Drachengebrüll, das selbst ihn erschreckte. Als das Ende des Speers betrachtet, so dass es die Form eines überaus schönen Drachenkopfes hat. Miao je dreht plötzlich den Kopf, das nicht weit entfernte Riff zu betrachten, schüttelte seinen Körper und stieß den Spee erneut durch die Luft. Das summend Drachengebrüll ertönte erneut. Boom! Die Speerspitze traf Jell, und die Hälfte des großen, unter Wasser liegenden Felsens explodiert. Stürzte zu Boden und zog den Spee zurück. Die drei Widerhaken hinterließen tief Spuren in der verbliebenen Hälfte des Felsens, ein erschreckender Anblick. Selbst bei der Verwendung dieses Langenspeers wie eins gewöhnlichen Speers spürte man, wie sein Kraft deutlich zunam, besonders beim Stoßen. Ein Schwarz-Explosion ging von der Speerspitze aus doch Miao je hat das Gefühl, dass etwas im diesem Spee nicht stimmte, konnte es aber nicht genau benennen. Nach genauer Betrachtung entdeckte schließlich das Problem. Das Fischschuppenmuster auf dem Schaft des Speers war in die Falschrichtung geschmiedet worden und hat sich in umgekehrt Schuppen verwandelt. Miao Jes Gesicht verfinstert sich. Ein so offensichtlicher Fehler, und hat ihn nicht bemerkt. Offenbar schätzte dieser Altmann sein Besitztümer überhaupt nicht und hat achtlos einen fehlerhaften Schutzspee geschmiedet, ihn zu täuschen. Das konnte nicht lange dulden. Schnappte sich schnell den Spee und rannte zurück, bereit, sich Yarrow Ruotian zu stellen. Aufgeregt kehrte Miao Yi in die Hole zurück. Yarrow Ruotian, der gerade sein magischen Kraft regeneriert, offnet sie nicht, sondern fragte nur kalt, zufrieden. Das Ergebnis entsprach ganz und gar nicht seinen Erwartungen. Miao Yis Gesicht verfinstert sich, und konnte sich ein Flüchen nicht verneifen. Kapitel 151, die Verdelung des Schutzes, 8. Der Speerschaft ist der Drachenkopf, die Fischschuppen gleichen Drachenschuppen, die Speerspitze gleicht einem nach vorn schlagenden Drachenschwanz, und beim Stoß gleicht einem göttlichen Drachen, der im dem Schwanz wedelt. Der gesamte Spee gleicht einem fein geschnitzten, wunderschönen und majestatischen göttlichen Drachen. Miao Yi hob den Kopf und fragte, hatte das Fischschuppenmuster nur umgekehrt, damit der Spee wie ein Drache aussieht, nur der Schönheit wegen. MPF, du es immer noch nicht kapiert. Kischet Yarrow Ruotian mit spottischem Ausdruck und schnappt sich beiläufig den in der Luft schwebenden Spee, min auf Miao Yi zuzustoßen. Miao Yi erschrak und dacht, sie wollen töten, doch anscheinend hat sie kein bösen Absichten. Der Speerstoß schien nicht tödlich zu sein und gab im genügend Zeit zum Reagieren und Ausweichen. Doch zu seiner Überraschung hat als im Frontal gegenüberstand, drei dronend Drachengebrüll aus drei Richtungen. Wer nicht klar sehen konnte, wird von der Verwirrung zwischen sehen und hören überwältigt und wusste nicht, woher der Spee kam. Yarrow Ruotian richtet den Spee auf ihn, weißt du, was daran so besonders ist? Miao Yis Augen leuchteten auf, und sagt, kann sehen und hören verwirren und den Gegner versorben. Das drei Drachengebrüll wird durch die Schuppen und der Speerspitze übertragen. Durch dringt den Wind und dringt durch die drei scharfen Klingen. Sehen und hören zu verwirren und den Gegner zu versorben, ist nur ein seiner Eigenschaften. Yarrow Ruotian deutet auf das Fischschuppenmuster im Speerschaft und erklärt ihm, im Kampf gegen einen Feind kann das geschicktet. Umgekehrt Schuppenmuster die übertragen Kraft allmalig reduzieren und so die Energie nach und nach erbauen. Man schätzt, dass es von der Spitze bis zum Ende des Speers die Hälfte der Kraft neutralisieren kann. Natürlich kann man den Speergriff im Kampf nicht ewig festhalten, aber wenn Zenzentel der gegnerischen Kraft auf einen übertragen werden, sollten Zentel kein Problem sein. Miao Yi fragte überrascht, kann es wirklich Zentel der Kraft neutralisieren? Yarrow Ruotian warf einen Seitenblick zu und fragte, was, denkst du immer noch, das ist zu wenig? Im Kampf gegen einen Feind kann es Zentel der gegnerischen Kraft reduzieren. Sag mir nicht, du weißt nicht, was das bedeutet. Nein, Miao Yis Augen verfinsterten sich. Yarrow Ruotian schnaubte, es gibt noch einen weiteren Vorteil.
Die umgekehrt Schupp kann Kraft neutralisieren, was bedeutet, dass die Vorder Schupp die Kraft verstärkt, die Kraft, dieser Speerspitz strömt, wird explodieren, und wenn der Gegner getroffen wird selbst wenn nicht stirbt, schwerverletzt sei. Miao je nickte freudig. Als den Spee zuvorem Riff getestet hat, spürte wie ein explosive Kraft von der Speerspitz ausging und sein Stock enorm erhöht. Hat jedoch zuvor nicht verstanden, was geschehen war, aber jetzt verstand es. Mit diesem Spee in der Hand hatte den Effekt ohrenbetäubenden Alarms, die explosive Kraft, die sein Stock erhöht, und die Fähigkeit, die Verteidigung zu erhöhen und die Angriffskraft des Gegners zu neutralisieren. Dies drei Effekt sind in einem Während. In der gesamten Kultivierungswelt gibt es kein zweiter magisch Waffe mit solch außergewöhnlichen Eigenschaften. Und du, junger Mann, beschwörst dich, dass ich dir ein fehlerhafter magisch Waffe geschmiedet habe? Es ist mein Schuld, Meister. Bitte seid großmütig und nehmt es mir nicht übel. Allerdings, sollte auf jemanden treffen, dessen Stock oder magisch Waffe bei weitem übertrifft, wird die Wirkung des Speers nicht besonders groß sein. Doch für einen kultivierenden Jahresniveaus, der nur auf ebener Flash am Herstreifen und kämpfen kann, ist sein Wirkung keineswegs zu vernachlässigen. Miao Yis Gesicht strahlte, und erfüllte die Hand. Es ist mein Schuld, dass ich blind war und die Mühe nicht erkannt habe, die Meister in die Herstellung der umgekehrten Schuppen gesteckt hat. Yarrow Ruotian sagt sogleich stolz, obwohl dies umgekehrten Schuppen auf den ersten Blick gewöhnlich aussehen, kann nicht jeder imitieren. Abgesehen davon, dass der Herstellungsprozess die präzise Kontrolle jedes einzelnen Zentimeters erfordert, ist es unmöglich, die Effekt des hypnotischen Klangs, der explosiven Kraft und der Kraftneutralisierung zu erzielen, wenn die Verteilung der umgekehrten Schuppen auf dem Spee Ochner minimal abweicht. Dies Technik ist mein einzigartige Methode, niemand außer mir kennt sie auf der Welt. Du, junger Mann, ist unglaubliches Glück, mir begegnet zu sein, nachdem das gesagt hat, schnaubte der Altmann verachtlich und warf den Spee beiläufig zurück. Flüstert Miao je überglücklich und überschüttet in mit Lob. Dreht den kostbaren Spee immer wieder im Kreis und wollte in nur loslassen. Die umgekehrten Schuppen empfand nicht lange als Journeys, sondern als unbezahlbaren Shots. Sagt Miao je und dreht den Spee hinunter, bis überrascht ausrief und zwei winzig, unscheinbar Schriftzeichen auf dem Drachenkopf entdeckt, die sich auch auf dem Speerend befanden. Die Zeichen waren in einer Spalte versteckt, wer nicht genau hinter, konnte sie kaum erkennen. Schaut noch einmal hin, und die waren sie deutlich, die beiden Zeichen sie young. Konnte nicht anders, als zu fragen, sie young, ist das der Name, den Senior Yarrow diesem Spee gegeben hat? Asterisk. Yarrow Ruotian hustet zweimal und dacht bei sich, dass dieser young man sogar zwei Zeichen in einem so verborgenen Ort entdeckt hat. Schien das zugsam Dieb zu haben. Schüttelte den Kopf, wahrscheinlich, sie sind unbeabsichtigt während des Verdelungsprozesses entstanden, dieser Spee hat noch keinen Namen. Wenn du willst, kannst du ihm selbst einen geben. Einen Namen, Miao Ilu, überglücklich, betrachtet den Spee einen Moment lang, hielt ihn dann plötzlich waagerecht in der Hand und rief selbstsicher. Dann nennen wir ihn umgekehrt Schupp, Drachen haben umgekehrt Schuppen, wer sie berührt, stirb. Yarrow Ruotian war von seinen heldenhaften Worten etwas eingeschüchtert und erkannte, dass dieser young man auch über einen gewissen Geist verfügt. Unerwartet dreht sich Miao je sein Ohr schwagt sich augenblicklich ab, und fragte verlegen und schwach, Senior, ich habe noch nie ein magisch Waffe benutzt. Konnten sie mir beibringen, wie man sie kontrolliert? Im ihrem Kultivierungsniveau ist es schwierig, sie zu kontrollieren, und wenn sie jemandem begegnen, der stärker ist als sie, kann ihnen ihren Shots leicht stehlen. Daher ist es am sichersten, einen Strom ihrer spirituellen Essenz in den Shots zu leiten, das, ich verstehe nicht, wie soll das gehen? Du verstehst gar nichts, und trotzdem hast du so viel Schatze gestohlen. Gibt es denn überhaupt noch Gerechtigkeit in dieser Welt? Verdammt, Yarrow Ruotian fluchte. Dreht sein Hand und sog einen Damenenken in sein Handflasch.
Dan Erklater, zu Lebzeiten haben Dämonenwesen Fleisch und Blut und eigen Gedanken, sie können sich selbst beherrschen, nach dem Tod werden sie natürlich zu einem magischen Artefakt verarbeitet, so wie das Spie in deiner Hand sich in ihren Körper verwandelt. Doch aufgrund mangelnder Voraussicht ist selbst der wertvollste Schatz ein lebloser Gegenstand one Ziel. Kapitel 152, die Veredelung von Schatzen, 9. Nach einer ausführlichen Erklärung verstand Miao je endlich die ganze Situation. Nachdem einen Strom seiner eigenen Dharma-Essenz in den Spie der umgekehrten Schuppen gegossen und in Emite des sen Körper während hat, spürte Miao je sofort, wie dieser Schatz Spie erwacht, sich augenblicklich Emite Vitalität füllte und vollkommen Emite seinem Geist im Einklang stand. Hob den Spie Emite eine Hand, das Dharma bewegt sich nach seinem Willen, und der Spie der umgekehrten Schuppen explodiert augenblicklich in einen silbernen Nebel und verwandelt sich in ein gigantisches Nashorn. Miao je sprang aus dem hohlen Eingang, hob die Hand und packte Emite eine Klo zu. Die Nationalillusion in der Hole flog heraus, verwandelt sich augenblicklich in den Spie der umgekehrten Schuppen und fiel in sein Hand. Einen Monat später. Yarrow Ruotian stand konzentriert vor dem Schatzbecken. Ihr Finger huschten blitzschnell zum Lufteinlass des Ofens, ihr Armel und der Bart flatterten im Wind, und sie so winzig silbern Punkt aus dem Inneren des Ofens aufsteigen. Miao je saß im Schneidersitz in der Eck. Saß still und meditiert. Genau gesagt, sobald sich hinsetzt hat, zu meditieren, überkam in ein wundersamer Zustand. Schon zu Beginn, als die Sternenfahrtechnik übte und gleichzeitig Magie einsetzt, der hohen Temperatur der Flammen des Dämonen anzublichen außerhalb seines Körpers zu widerstehen, hat etwas äußerst Seltsames entdeckt. Während seine Kultivierungstechnik nutzte, der hohen Temperatur zu widerstehen, hat plötzlich festgestellt, dass die Schwankungen seiner magischen Kraft die Temperatur beeinflussen konnten. Konnte nicht anders, als seine Kultivierung vorübergehend zu unterbrechen und unentwegte Miete der Manipulation der Umgebungstemperatur zu experimentieren, wodurch sich immer besser damit vertraut machte. Unter dem Einfluss seiner magischen Kraft schwankte die Temperatur auf seltsame Weise und passt sich der wechselnden magischen Kraft an. Mal schwankte sie nach links, mal nach rechts, mal war sie hoch, mal niedrig, mal wich sie einen Meter zurück, mal wirbelt sie im seinen Körper herum oder verdiktet sich zu einem Strom. Miao je versucht, sich der auf seinen Körper einwirkenden Hitze nicht zu widersetzen, und entdeckt dabei unerwartet, dass die rotierend magische Energie in seinem Körper einen Teil davon absorbiert. Die seltsamen spirituellen Elemente in der Hitze hatten ein wundersame Wirkung, ähnlich wie damals, als das was Sonnenfeuer für seine Kultivierung absorbiert hat. Am unglaublichsten war jedoch, dass die chaotisch wirbelnd spirituelle Sens, nachdem sie dies Element absorbiert hat, winzig rot Lichtpunkt aufwies und so ein weitere Farbanem. Miao je war verblüfft, der Ort bei hat ihm davon nichts erzählt, und fragte sich, ob die Fortsetzung der Kultivierung Problem verursachen wird. Wollte das Experiment gerade brechen, als bemerkt, dass die spirituelle Sens in seinem Körper durch die Zufuhr des roten Lichts einige Punkten Vitalität gewonnen hat. Dieses Gefühl war, als würde ein Mensch in einem Zustand chaotischer Verwirrung plötzlich wieder zu sich kommen, eine unglaublich wundersame Empfindung. Miao je anti-vage, dass die Absorption der beim Brennen der purpurnen Flamme entstehenden für Elemente seiner spirituellen Essenz zu nutzen schien, doch wagte es nicht, die zu bestätigen oder festzustellen, ob es tatsächlich von Vorteil war oder ob Gefahr droht. Die Jordkraft in seinem Körper schien jedoch sehr daran interessiert zu sein, das Objekt zu absorbieren, was Miao jes Freude verstärkte. War von Nature aus abenteuerlustig, sonst wäre nicht zum Sternenmeer gegangen. Nach kurzem Sogen beschloss es langsam anzugehen. Schloss die Augen und kontrolliert die langsame Absorption sorgfältig, bereit, sofort aufzuhören, sollte Unbehagen verspüren. Für zu werfenen erfordert die Schmieden des wahren Körpers, das gewaltig und grenzenlos für ist arrogant und unermesslich, ein lange Sufse holte wieder, und die außergewöhnlich elegant Gestalt des Alten bei Erzchien neben Miao je. Blickte auf das riesige Schatzbecken über Yarrow Ruotian, der gerade ein magisch Waff werfen und schüttelte sanft den Kopf,
Konter es der Wohl des Himmels sein. Hat miau je zwar die Sternenfahrkultivierungsmethode beigebracht, aber nicht deren war Essens. Deren war Bejutung lag in den beiden Zeilen, die soben resitiert hat, für zu werfenen Erfordert die Schmiedung des Waren Korpers, das gewaltig und grenzenlos für ist arrogant und grenzenlos. Die grenzenlos Arroganz des für. Es gab einen Grund, warum sie im nicht beigebracht hat. Erstens versteht miau je konnte gierig werden und sie nicht verinnerlichen, die sein aktuelles Kultivierungsniveau noch nicht für ausreichend hielt. Die Verbesserung seiner Kultivierung hat oberste Priorität, nicht zielloses Umherieren. Zweitens musste beobachten, denn das menschlich Herz ist in dieser Welt äußerst schwer zu ergründen. Der Alt bei konnte nicht garantieren, dass miau je sich nicht später ändern wird, deshalb wollte sein war, todlich Technik nicht vorlich einsetzen. Doch hat nicht erwartet, dass miau je das Glück haben wird, die war Bejutung der Sternenfahrtechnik zu ergründen. Ein Riss hat sich in dieser TUA aufgetan, und der Alt bei wusst, dass miau je, sobald sich die Gelegenheit bot, dies TUA aufstoßen und die Erkundung bis zum Ende fortsetzen wird. Konnte nur tief seufzen. Boom. Ein Vertraut Explosion holte vom mir herüber. Miau je öffnet plötzlich die Augen, zog schnell sein Kraft zurück und entkam der Grub. Sein Blick fiel auf die Stelle, wo weißer Nebel ausdem mir aufstieg, und sprang sofort vorwärts. Sprang ins Wasser. Währenddessen hatte Schatze aufgesammelt und war mit ihnen bestens vertraut geworden. Einen Augenblick später surfte hinaus, hielt einen silbernen Helm in der Hand und sprang mit strahlendem Gesicht auf den Sand. Weitere Anweisungen von Jaro Ruotian zu benötigen, leitete blitzschnell einen Strom spiritueller Energie in den Helm, sodass diese Szenenmeister erkannte. Warf den Helm fort, der in die Luft flog und sich in ein silbernlohen Illusion verwandelt. Breitet die Arm aus, und silbern Nebelschwaden schossen aus seinem Spikering Emper. Augenblicklich stürzten sich Illusionen von Lohen, Tigern, Leoparden, Kraken, Wolfen, Pythons und Nashornen vom Himmel herab und stürmten auf miau je zu, der mit ausgestreckten Armen dastand. Der Lo sprang ihm auf den Kopf und verdiktet sich zu einem Helm, der sein Augenbrauen und Ohren bedeckt und sich bis zu seinem Hals erstreckt. Sein Maul war weit geöffnet und gab sein Gesicht frei. Der Krake breitet sein Act Tentacle aus, wickelte sie im seinen Körper und verdiktet sich zu einer vollständigen, weichen Rüstung. Die Rüstung, Schulterdash, Brust und Rückenpanzer, war von allen Seiten mit Musten von hochaufragenden, himmelhohen Wellen versiert. Von der Hüfte abwärts hing ein weiche Rüstung herab, die Oberschenkel umschloss und den Unterkörper von vorn und hinten schützte. Zwei Tiger klammerten sich in die Schultern, ihr Hinterbein umklammerten die Arm, ihr Vorderpfoten kletterten auf die Schultern, ihr Furchtregenden Mäuler bedeckten den Hinterkopf, ihr Krallen trafen auf den Lowenkopf und reichten bis zum Schulterbereich hinunter, mit beeindruckender Detailtrue gestaltet. Zwei Leoparden umklammerten die Arm von den Ellbogen abwärts, ihr Kopf schützten die Ellbogen und reichten bis zu miau jes Handrücken, wodurch sie zu einem Paar imposanter Armschützer wurden. Ein Python schlang sich sein Haft, Kopf war geöffnet, Sanj zungelt über miau jes Bauch und zog sich blitzschnell zu einem schlangenartigen Gürtel zusammen, der die weiche Rüstung fest. Umschloss und so ein Verrutschen verhinderte und gleichzeitig die im feindlich Stell sein Haft schützte. Kapitel 153, die Schmiedekunst, 10. Obwohl dies Rüstung kein einheitliches Ganzes bildet, fügen sich die Teile perfekt zusammen. Das Design ist meisterhaft gearbeitet und die Details sind äußerst aufwendig. Besonders die Gelenke bewegen sich völlig reibungslos, etwas, das gewöhnlich Schatzschmiedinnen nicht vollbringen können. Es bedarf tiefgreifender Kenntnis, ein solch kunstvolles und himmelstürmendes Meisterwerk zu erschaffen. Allerdings lasst sich nicht mit gewöhnlichen Methoden an oder able gen, one sauber ist dies unmöglich. Mit einem Lohen auf dem Kopf, einem wilden Tiger auf den Schultern, einem furchtregenden Leoparden auf dem Arm, einer riesigen Python auf dem Rücken, einem bösartigen Wolf unter den Füßen, einem Oktopus, der Brust und Rücken schützte, und dem umgekehrten Schupenspeer in der Hand,
Stand miau yim sandy gen ufer. Sein ganzer Korper war in ein Dunstages, weißes Schatzlicht gehult, sein Aura warhaft überwaltigend. Der Spie in seiner Hand hing waagerecht und strahlte ein Aura der Markt aus, one Zorn, und verstromt morderisch Absicht, wie ein himmlisches Wesen, das zur Erde herabgestiegen war. Miau je betrachtet sein gesamte Ausrüstung von Kopf bis Fuß und fühlte sich überglücklich, wie ein frischgebackener Reiher. Diocese Ausrüstungsset bestand aus sen erstklassigen magischen Schatzen und hatten etwa sen erstklassig Dämonenpillen gekostet, weitere Materialien nicht mitgerechnet. Erinnert sich, wie vor seiner Reise am Sternen Meer von einigen minderwertigen Wunschperlen frustriert gewesen war und sein Leben riskiert hat, weitere zu finden, wann Gemmels die Möglichkeiten betracht zu sehen, magisch Schatze zu erlangen. Unerwartet besaß nun in einem Augenblick ein praktisches Ausrüstungsset aus sen magischen Schatzen. Wie erlegt war es, als zusammengenommen, immer noch einem einzelnen zweitklassigen magischen Schatz des Göttchen Yang-Ching unterliegen, aber sein Ausrüstung war vollständig und übertraf Yang-Chings sogar via oder 5 Teil. Darüber hinaus war sein Rüstung deutlich schöner als die von Yang-Ching. Rein äußerlich betrachtet war Yang-Chings Ausrüstung im Vergleich zu Miao Yis Ausrüstung wertlos. Früher hat Miao Yi nicht einmal im Traum daran gedacht, solch ein Set zu besitzen. Bevor dies magischen Artefakte anfertigte, hatte einen Anflug von Ruhe verspürt, doch nun, sie trug, fühlte ein prachtvoll Aura. Preis unaufhörlich ihre Schönheit und war übersät, dass sich die verschwendeten Materialien gelohnt hatten. Black Charcoal, der am Sandstrand entlangs basiert, so dies und ranti herbei, offenbar eingeschüchtert von Miao Yis imposenter und bedrohlicher Erscheinung. Schnuppert, schien sich aufrichtig darüber zu fürchten, sich zu nahern, und am Christ seinen Meister mehrmals. Verdammt, ist der Kerl gut aus Händ, rief Miao Yi nach einem Moment der Begeisterung. Ich hat nicht gedacht, dass der Alt Drecksack so außergewöhnlich begabt ist. Warum fühle ich mich so mutig? Ich würde es sogar wagen, dem Herrn des Geniepalasts ein paar Ohrfeigen zu verpassen, wenn ich im Begegnen word mpf, du bist aber drehest. Kapitel 154, wo im Leben begegnen wir uns nicht wieder. 1. Ruotian blickte überrascht auf und sah den fetten Banditen, der den Kopf senkte, ein paar Mal schnaubte und offenbar Miao Yis Reaction beobachtet. Was ist denn in mein Schatzschal gefallen? Ruotian runzelt die Stirn. Hob die Hand und wedelt leicht damit, woraufhin der Gegenstand aus der Scale flog und in sein Hand fiel. Als noch nicht, erkannte sofort, dass es sich einen rosa Damenbody handelte. Konnte es nicht sehen, dass der Fett Bandit Damenunterwasch in sein Schatzschal geworfen hat. Die Miao Yi jedoch nicht reagiert, dreht sich tanem und warf noch einig Geschenk hinunter. Aber nun Miao Yis Aufmerksamkeit erregen oder sich bei seinem Meister entschuldigen wollte, ein Haufen Damenkleidung flatterte herunter. Fetter Bandit! Du wagst es immer noch, so etwas zu werfen. Ruotian fuchtelte mighty der Hand und brüllt laut auf, konnte sich wirklich nicht lange beherrschen. Die der Alt Mann sichtlich wütend war, konnte Miao Yi nicht lange stillsitzen. Riss die Augen auf, alte zu ihm, zog in Zurich und entschuldigt sich hastig für Tan. Senior, warum streiten sich mighty so einem Angehör? Weiß doch gar nichts, beruhigen sich bitte. Normalerweise wär Miao Yi nicht hofflich zu Tan güsen, aber die nun etwas vorgefallen war, verteidigte in. Sehen was in mein Schatzkammer geworfen hat, rief Ruotian und schlug Miao Yi mighty der Shirts, die in der Hand hielt, eines Gesicht. Wenn es hüt nicht einsammeln, hol ichs für es Miao Yi hob die Hand, sich den Gegenstand dem Gesicht zu wischen, und nachdem in kurz betrachtet hat, was nicht, was sagen sollte. Blickte wieder auf und sah, wie Tan noch einig Kleidungsstück hineinwarf. Miao Yi fing auf, und als sah, dass es Frauenkleidung war, fragte Ruotian, wo hatte denn Frauenkleidung her, du fragst mich? When soll ich denn fragen? Entgegnet Ruotian in ihrem plötzlichen Wutanfall, beruhigte sich dann aber sofort wieder und sagte mit einem seltsamen Gesichtsausdruck, stimmt hier gab es kein Hause, woher hat Diocese biesner Frauenkleidung?
Die beiden sahen sich verwerten und sprangen gleichzeitig zum Rand der Grube, nachzusuchen. Als tan miau je herauskommen so, warfe sich sofort zu Boden und wollte sich herem, sich im IT einer einladenden Gest einzuschmeicheln. Die beiden hatten kein Interesse an diesem protzigen Schauspiel. Miau je hob die noch im IT grünem Gra bedeckt Frauenkleidung vom Boden auf, betrachtet sie und wandte sich an tan. Du verdammte Dicker, wo ist du die Denher, tan, der kein Wort herausbrachte, dreht sich und stand auf. Beschnappet den Spikering in der Hand seines Meisters, schnaubte mehrmals und wollte unbedingt den Inhalt verschlingen. Jarro Ruorchen saw sich und sagt, normal Lüt werden sich nicht in dies Wildnis wagen. Last uns von diesem fetten Banditen führen, damit uns niemand beim Veredellen der Schatze stort, dreht sich sein Spikering Blitz auf, und sammelte die Gegenstand aus der Grube ein. Miau je warf die Kleidung in seiner Hand weg und sprang auf tan. Black Charcoal, woher ist du die Kleidung? Zeg sie uns, und wir geben dir etwas zu essen, wenn wir zurück sind. In diesem Moment galoppiert Black Charcoal wie wild los, und Jarro Ruorchen blieb mit hinter dem Rücken verschränkten Handen hinter ihm zurück und sah sich Black Charcoal trug die beiden Dutzend von Kilometern Schnurstracks in die Berge, bis sie schließlich im Ufer 1 anhielten. Die Landschaft hier war atemberaubend schon, der sie schmiegte sich in die Berge, das Wasser war kristallklar, und und zu sprangen Fiesche aus dem Wasser und krauselten die Oberfläche, ein faszinierender Anblick. Du verdammte Dicker, hast du die Klamotten von hier? Fragte Miau je und sah sich Black Charcoal. Schnaubte, dreht sich und trampelte mit Seinen via Hufen durch das Grün Gras, was bedeutet, dass es hier war. Senior, es scheint, als wär niemand hier. Miau je sah zu Jarro Ruorchen und bemerkt, dass Blick auf etwas in der Nahe gerichtet war. Folgte ihrem Blick. Nicht weit entfernt, am Siefer, war ein großer Baum in zwei Hälften zerbrochen, sein Stamm war eines Wasser gestürzt. Bevor Miau je begreifen konnte, was geschah, trat Jarro Ruorchen blitzschnell vor, feckte den Baumstamm im IT ihrem Armel aus dem Wasser und rieflot. Wer versteckt sich hier? Miau je lenkte sofort tan, der beilte, nachzusuchen. Plötzlich tonte unter dem weggerissenen Baum ein rehehend setzter und panischer Schrei. Unter den wogenden blauen Wellen versuchten 6 jung, nackte und skone Frauen verzweifelt, ihr Oberschenkel und Brust zu bedecken. Sie waren völlig verangstigt und wussten nicht, wohin sie sich verstecken sollten. Dieser Anblick hat jedem Nasenbluten verursacht. Miau je und Jarro Ruorchen waren wie gelähmt und starrten sich verwirrten, bevor sie zu tan blickten. Blick fiel ihnen weg, woher sein Kleidung stammte. Ein Gedanke schoss ihnen durch den Kopf, die 6 Frauen badten hier, und tan hat die Gelegenheit genutzt, ihnen die Kleider zu entreißen, Miau je zu gefallen. Dabei hatte die 6 Frauen verletzt, die sich nicht in Land trauten und sich nur unter Wasser verstecken konnten. Für die Frauen war die Wahrheit tatsächlich so, wie gesagt hat. Obwohl das plötzlich Auftauchen des fetten Drachenpferds übertrieben wirkte, hatten Drachenpferd normalerweise Besitzer, und nur ein Geist wusste, ob sich Leute in der Nahe aufhielten und so sahen. Deshalb wagten sie sich nicht aus dem See. Tan hat jedoch auch nicht all Kleider mitgenommen, schließlich war sein Mund unpraktischer als sein Hand, und konnte sie nicht all sauber aufsammeln. Daher reichten die restlichen Kleider kaum, ihr Körper zu bedecken, und nur eine Frau, die sich gerade so bedecken konnte, rannte schnell los, Vorrat für ihre Begleiterin zu besorgen. In diesem Moment waren auch die anderen 6 Frauen geistesgenwärtig, ihr 6 Paar Fuß wirbelten flink den Schlamm am Grund des Sees auf und verbargen sich im trüben Wasser. Die Entführerin, Mi Shin, strahlte die Illusion einer unerblühten weißen Lotusblume aus und start die beiden angebietenen Gasteindringlichen. Sie bedeckt ihr Brüste mit beiden Armen und rief beschämt, schamlos Schurken, was Walter? Miau je war leicht verlegen und wandte den Blick die es im unangenehm war, weiter zu sehen. Jarro Ruorchen hinged start tannen und grinste wie ein Fuchs, der ein Huhn stiehlt. Sein Aussehen war ohnehin schon abscheulich, und nun ließ in sein Grinsen noch unsympathischer wirken und jagte den Frauen noch mehr Angst ein. Lasst uns gehen, drängte Miau je tan zum Aufbruch.
Unerwartet halte aus der Fern das Getrappel einst Drachenferds wider, begleitet von einem Ruff, Besti, miau je dreit den Kopf und oft niet sein spirituellen Organ, die Situation klar zu erkennen. Kapitel 155-1, wo im Leben begegnen wir uns nicht wieder? 2. Miau je so aus, als aber gleichzeitig lachen und weinen musst. Das war wahrlich ein niffelige Situation. Neben mehreren nackten Frauen zu stehen, machte es schwer, Missverständnis zu vermeiden. Schließlich war selbst schuld, und wollte sich nicht in ein unklar Angelegenheit mit den anderen verwickeln lassen, sondern ihnen lediglich die Schwierigkeit verdeutlichen und sie zum Einlenken bewegen. Plötzlich riss die Hand herem, und ein Strom silbernen Nebels ergoss sich aus seinem Speichering und halt seinen ganzen Körper. Augenblicklich saß Miao Yi, in majestatischer Kampfrüstung, auf seinem Drachen. Sein rechte Hand fuhr plötzlich zu einer Klo aus, und der umgekehrt Schupenspeer erschien in seiner Hand. Die 6 Frauen unter Wasser atmeten tief die kalte Luft ein, noch nie hatten sie ein so praktisch und außergewöhnlich Kampfrüstung gesehen. Ein der Frauen mit mandelformigen Augen weitet sich und starrt Miao Yi mit fest zusammengepressten Lippen. Dies Frau besaß ein außergewöhnliche Erscheinung. Schons Gesicht verströmt ein heroisch Aura, ihr Gestalt war anmutig und elegant. Sie wirkte wie ein Fata Morgana, halb unter Wasser verborgen, besonders ihr großen, runden, mandelformigen Augen, die so lebhaft waren. Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass eine Frau mit solchen Zügen meist eigensinnig und eigensinnig war. Sieht Miao Yi erschienen war, hat Blick ihn nicht mehr verlassen. Die majestatische Rüstung verstärkte nur die Vielschichtigkeit ihres Ausdrucks, und Blick fiel auf Miao Yis Hand. Abgesehen von der Kampfrüstung variierten die 3 Ringe in Miao Yis Handen seinen außergewöhnlichen Hintergrund, zumindest besaß kein der anwesenden Frauen einen Speichering. Die wusste, dass im Unrecht war, wollte Miao Yi keinen Arge veroorzaken und zog daher no sein magischen Artefakte herwehe, die angreifend taoistisch nun zum Rucksack zu bewegen. Unerwartet schien die taoistisch nun von wat geblendet, und sobald sie vorstürmt, schludert sie einen Spee. Schamlos schlamp, sturb Miao Yis Gesichtsausdruck blieb unbewegt, als sie auf sich zustürmen sah. Langsam schloss die Augen und wandte den Blick ab. Yarrow Ruotian neben ihm war überrascht und erkannte, wie arrogant dieser Young Man tatsächlich war. Obwohl mit magischen Artefakten überhaupt war, waren Kultivierungsstufen gleich, so dass ein unerwartetes Ereignis unvermeidlich gewesen war. Als Miao Yi den Spee in der Hand der taoistischen Nun auf sich zustoßen sah, öffnete immer noch nicht die Augen und entfesselte mit einer schnellen Handbewegung einen Speerstoß. Der umgekehrt Schupenspeer, halt von blendend weißem Licht, stieß ein drohnens Drachengebrüll aus, als auf seinen Gegner zuschlug. Das Drachengebrüll von 3 Seiten jagte der taoistischen Nun einen Schauer über den Rücken. Hat sie die Direct Confrontation nicht mit eigenen Augen beobachtet, hat sie die Quell des Speerangriffs kaum ausmachen können. Miao Yis Speerstoß waren selbst mit geschlossenen Augen weit jenseits ihrer Reichweite. Der Meister, persönlich von old bei ausgebildet, war nicht gewachsen. Bam! Ein einziger Schlag schludert die Speerspitze aus ihrer Hand, die wucht des Aufpralls hat sie beinahe splittet. Als die beiden aneinander vorbegingen, waren Miao Yis Bewegungen, obwohl die Augen geschlossen hat, entschlossen und effektiv. Dreht seinen Spee, die Widerhaken an der Spitze verhackten sich in den Spee seiner Gegnerin, und schwangten kraftvoll den Arm der Spee in der Hand der taoistischen Nun flog im Dutzend Meter weit. Miao Yi öffnet nicht einmal die Augen, mit nur einer Bewegung hatte den Spee seiner Gegnerin aus der Hand geschlagen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Miao Yi, hatte die taoistisch Nun jetzt toten wollen, sie mit seinem Spee getötet hat. Yarrow Ruotian start Miao Yi leicht verblüfften und erkannte, dass seine Fähigkeiten, obwohl seine Kultivierung nicht hoch war, außergewöhnlich waren. Seine Männlichkeit, seine Techniken und sein Spee verschmolzen nahtlos miteinander, wie ein himmlisches Gewand, und erreichten den Gipfel der Meisterschaft. Besonders mit ihrer selbstsicheren, ruhigen Art schloss sie lautlos die Augen und entfesselt einen wunderschönen Speerstoß.
Die sechs Frauen unter Wasser waren erschrocken und verangstigt, die nicht erwartet hatten, das selbst ihre Tier Schwester einem einzigen Speerstoß nicht standhalten konnte. Die Taoistisch nun blickte ihre Gegnerin an und hielt in, sich zu beruhigen. Sie wusste, dass sie ihr Leben verloren hat, wenn ihre Gegnerin nicht eben nicht gesät hat. Sie zitterte noch immer vor Angst. Miau öffnet langsam die Augen, forderte Heitan auf, sich umzudrehen, und so der taoistischen Nun direkt in die Augen. Ich rate dir, nicht mehr zu kämpfen. Du bist mir nicht gewachsen, prallte nicht. Schließlich hatte schon unzählige Mail in Kämpfen auf Leben und Tod gekämpft und die Bedeutung der violenten Methoden, denen in der Alt bei ausgebildet hat, tiefgründig verstanden. Jetzt, dem Spee in der Hand, wird es schwerfallen, einen Gegner von gleichem Kultivierungsniveau zu finden. Unter normalen Umständen wäre es unwahrscheinlich, dass jemand seinen drei Speerstossen ausweichen konnte. Hinzu kommt, dass heute dem umgekehrten Schupenspeer in der Hand, ganz zu schweigen von der Macht des magischen Artefakts, 2/3 der Angriffskraft des Gegners neutralisieren konnte, und sein Angriff gegen andere wurden durch die Explosionskraft zusätzlich verstärkt. Ganz zu schweigen von seinen defensiven magischen Artefakten, selbst ein Kultivierender des Weißen Lotus dritten Grades war ihm nicht gewachsen. Kapitel 155-2, wo im Leben begegnen wir uns nicht wieder, 3. Trug sechs Speicherungen in der Hand, sein ganzer Körper war voller Schatze, und hat ein Expertin auf hohem Niveau als Begleiterin. War noch außergewöhnlicher als zuvor. Für sie war ein erhaben und mächtig Gestalt, wie jenseits ihrer Reichweite, während sie selbst erst kürzlich die Welt der Kultivierung betreten hatten noch nicht einmal einen Kultivierungsrang besaß. Endlich begriff dies Frau, wie groß der Unterschied zwischen und Miao war. Selbst ihre Tier Schwester konnte keinem einzigen Schlag dieser Person standhalten, und der Meister ihrer Sekte hat lediglich das erste Niveau des Roten Lotus erreicht, während dessen Begleiterin bereits das Reich des Roten Lotus erreicht hat. Why sollte sie die vorherige Demütigung Gemmels ungeschehen Mädchen? Für Miao hingegen war die Frau, die den bestickten Bull geworfen hat, nur ein flüchtig Bekannte in seinem Leben, weshalb sie nicht ernst nahm. Yarrow Ruotian jagte Miao hinter her, die innerhalb des Schutzkreises flog, und warf tan immer wieder Blicke zu, wobei ihr boshaft lacht. Dies Fettbanditin ist wirklich ein Fettbanditin, wie interessant, haha. Senior Yarrow, freute etwa über das Unglück ander. Nein, ich find nur, wenn die Vorgesetzten ungerecht sind, herrscht Chaos unter den Untergebenen. Ich mein nichts weiter, es scheint, als sei dieser Ort nicht geeignet, lange zu bleiben. Wir wissen nicht, welche Sekte dies Frauen angehören, und wir sollten keinen Arger ihrer Sekte riskieren. Wir müssen uns an einen anderen, sichereren Ort begeben, jegliche Störungen zu vermeiden. Die Sen wurden schoss ein weitere Schutzroll aus seinem Speicherung hervor und explodiert in einem roten Nebel, der Miao und tan einhalt, während sie bei durch die Luft flogen. Im unsterblichen Königreich, auf der Chenstrasse, im Geniepalast unter dem Mundpalast, berief Palast der Huerlingxiao, ein Kultivierender des Roten Lotus 5. Grades, gerät sein Untergebenen zu einer Versammlung in die Haupthalle ein. Die drei Großgesandten, 6 Großverwalter und 10 Präfekte Herren waren anwesend. Auch der Herr der Präfekte Nanxian, Yang Qing, war doch sein Gesichtsausdruck war äußerst finster. Die drei Großgesandten, Feng Jihuan, Han Lupeng und He Junior, allesamt kultivierend des Roten Lotus 1. Grades, bekleideten im Geniepalast die ranghöchsten Positionen unter Palast der Huerlingxiao. Doch in diesem Moment stritt Feng Jihuan lautstark Haar van die, direkt vor den Augen des Palastern hochlang zu. Der Streitpunkt zwischen den beiden Seiten war He Juniors unaufhörliches Geschwätz über Yang Qings frühere Eroberung der Präfekte Nanxian. He Junior argumentiert, Yang Qing sei ungeeignet, die Präfekte Nanxian zu regieren, die die Situation im der Lanyu-Sekte nicht lösen konnte, was in der gesamten Präfekte Nanxian Panik auslost. He Junior schlug dem Palastern vor, ein verhigere Person im der Leitung der Präfekte Nanxian zu betrauen.
Yang Qing hat Feng Jihuan bereits trui geschworen und im persönlich einen Teil der Jarlik in Nantian gesammelten Vererungsperlen als Zeichen des Respekts übergeben. Angesichts dieser Lage fiel es Yang Qing schwer, MIT he Junia zu diskutieren, und Feng Jihuan, der davon profitiert hat, must Yang Qing natürlich unterstützen. In der Hauptteil argumentierte vehement, Yang Qing regier die Präfekte Nantian erst sieht wenigen Jahren und Brosch sieht, die Problem zu lösen. Hat kein ander Wall, als zu argumentieren, wenn Yang Qing nicht schützen konnte, sollten he Junies Lüt die Präfekte Nantian übernehmen. Daher werden die jarlichen Einnahmen aus der kindlichen Pietät der Präfekte Nantian MIT Sicherheit in he Junia fallen und nicht mehr Feng Jihuan gehören. Natürlich musste sein Bestes tun, Yang Qing zu schützen. Was Feng Jihuan jedoch misstrauisch machte, war, dass der ehemalige Präfekt von Nantian, Lu Yu, ein Mann von Han Luping war. Theoretisch sollte Han Luping derjenige sein, der die größten Vorurteile gegen Yang Qing hegte. Han Luping stand schweigend abseits, warum also bracht he Junia das Sprech? Kein Diskussion mehr nötig, Palace der Huerlingxiao, hoch oben sitzend, nicht langsam die Augen und ließ seinen Blick über die Mensch schweifen. Sein Blick fiel auf Yang Qing, jawohl, Herr Yang Qing trat rasch aus der Reihe und verbot sich respektvoll. Fühlte sich etwas unwohl. Wusste nicht, warum es zu dieser plötzlichen Wendung gekommen war, und noch weniger, was der Palace der wohl denken wird. Wenn der Palace der in tatsächlich seines Amtes als Herr der Präfekte Nantian in Theben wollte, konnte nichts dagegen tun. Huerlingxiao war nicht Lu Yu von damals, der nach Bleiben toten konnte. Yang Qing besaß dies Fähigkeit noch nicht und konnte den Kopf senken und Befehl befolgen. Selbst wenn Huerlingxiao toten konnte, was es andern? Palace der des Geniepalasts werden? Das war unmöglich. Die Kultivierungsstufen der anderen neuen Präfekte Herren waren allesamt höher als die von Yang Qing. Jeder, der sich ihm nicht unterwarf, wird sich sofort im Item verbunden, in zu toten. Zudem besaß keinerlei Verbindungen zum Mundpalast. Der Palace der des Mundpalasts konnte in unmöglich zum Palastern des Geniepalasts ernennen. Selbst wenn es schaffen wird, Palace der des Geniepalasts zu werden, wären sein derseitigen Kräfte und sein Einfluss anzureichend. Wenn ein wohlständig Trupp wär selbst die Verwaltung der Präfekte Nantian ein zu groß Herausforderung, und wär auf die Hilfe der Lanyu-Sektor angewiesen, ganz zu schweigen vom riesigen Gebiet des Geniepalasts. Selbst MIT Yang Qings überlegene Kultivierung konnte nicht all wichtigen und unwichtigen Angelegenheiten in der Region allein regeln. Benötigt weiterhin Unterstützung bei der Regierung. War jedoch der Ansicht, dass obwohl rebelliert und die Präfekte Nantian eingenommen hat, nach der Eroberung MIT Feng Jihuans Hilfe die Ernennungswirkung zum Palastern erhalten hat. Sicherlich wird der Palasther sein wird nicht brechen und inöffentlich demütigen. Behandelt die Präfekte Nantian gut. Wenn nicht genügend Wunschperlen liefert, wird ich Rechenschaft sehen, sagt Huerlingxiao MIT ruhiger, aber autoritärer Stimme. Yang Qing atmet erleichtert auf und antwortet respektvoll. Jawohl, die Untergebenen hatten die Erwartungen des Palastern wahrlich nicht enttäuscht. Huerlingxiaos Wirt hatten die Angelegenheit bereits elegant geregelt, und schließlich wagte niemand mehr, sich zu äußern. Kapitel 156, Feng Jihuan. Wn Shurenxiang vollzieht dankbar die Hand und setzte sich, zu fragen, welche Anweisungen hat der Gesandte für mich? He Junia, mit seinem korpulenten Körper, strich sich den dicken schwarzen Bart und lacht herzlich. Shurenxiang, was holst du von dem, was heut in der Hauptteil geschehen ist? Wn Shurenxiang schwieg. Natürlich wollte he Junias Worten in der Hauptteil nicht widersprechen. Murmelt vor sich hin, lächelt aber äußerlich und sagt, der Gesandte hat recht. Yang Qing ist in der Tat angeeignet, die Herrschaft über den Bezirk Nantian zu übernehmen. He Junia lächelt und fragte, wenn du die Herrschaft über den Bezirk Nantian übernehmen würdest, was wär deine Meinung dazu? Wn Shurenxiang war verbluft, stand rasch auf, verbot sich und sagt, der Gesandte hat einen Befehl, why konnte Wn Shurenxiang es wagen, im zu widersprechen? Wenn die Erlaubnis des Palastern, he Junia schüttelte den Kopf und sagt, vor einigen Tagen,
als ich den Palestern am Sharkspielen begleitet, fragte mich beiläufig, ich habe gehört, das 5 der Zen Präfekturen, die unter der Kontrolle des Geniepalasts stehen, unter der Kontrolle des Palestern stehen. Der Präfekt ist ein Anhänger von Feng Jihuan ich fürchte, der Palesther kennt die Antwort, fragt aber trotzdem. Natürlich wusste das bereits, warum also, wn Schurensjung verstummt abrupt, ein Anflug von Freud-Blitz in seinen Augen auf, war das heutige Uranus in der Hauptteil ein Action des Palestern, obwohl seine Position als Diener der des Präfekten gleichwertig war sie nicht so lukrativ wie die des Präfekten, der für ein ganz Region verantwortlich war. Ein Diakon erhielt höchstens 500 minderwertige Wunschperlen pro Jahr, doch allein der Präfekt der Stadt unter seiner direkten Kontrolle konnte 1000 Wunschperlen frei besitzen, die Einnahmen aus den Bürgern nicht mitgerechnet. Natürlich hoffte inständig, Präfekt zu werden. F. Ein grausamer Glanz blitz in Junis Augen auf. Schnaubte laut, ein Warnung in der Stimme, und start wn Schurensjung kalten. Wn Schurensjung war verbluft, manche Dinge ließen sich nur indirekt verstehen, wie konnte nur so direkt sein. Hastig verschränkte entschuldigend die Hand. Schurensjung, ich habe als gesagt, was gesagt werden musst, und die Präfekte Chongping bereits informiert. Was das weitere Vorgehen betrifft, sollten sie das MIT Zhongdicheng besprechen. Mehr kann ich ihnen nicht tun, sagt Junia gleichgültig. Zhongdicheng war der Präfekt von Chongping und somit auch sein Vertrauter. Der Grund für die dreieckige Lage der Präfekte Nanxian liegt darin, dass Chongping darüber liegt. Das Bin Fu, Ping Fu, Word vom Van Hung Fu, Wang Xing Fu, unterdrückt und von zwei weiteren Fus in damit gehalten. Verstanden, sagt wn Schurensjung, verbage sein Freud und verbüt sich respektvoll. Außerhalb des Anwesens, auf einem anderen Berggipfel, spielten Feng Jihuan und Yang Qing unter einer alten Kiefer-Sketch. Feng Jihuans Dienerin stand neben ihnen, und in der Fern wogte ein Wolkenmeer. Die Bergkulis war atemberaubend, der Wind wirbelt, die Wolken zogen dahin, der Ort war von einer erhabenen Atmosphäre erfüllt. Yang Qing legte ein Sharkfigur ab und fragte schließlich leise, Offizier he, warum macht mir Offizier he hut plötzlich so viel Schwierigkeiten? Ich weiß es auch nicht, sagt Feng Jihuan, legte ebenfalls sanft ein Sharkfigur ab und schüttelte leicht den Kopf, schnaubte dann aber kalt. Die Gouverneur der 5 Fus sind mein Lüt. Ich fürchte, jemand fühlt sich unwohl, obwohl nicht sagt, wenn meinte, blitzten Yang Qings Augen auf, und schnappt nach Luft, als ahnte, wenn Feng Jihuan meinte. Es war sicherlich nicht Junia, es konnte nur jemand hohergestellter sein. One dies Person als Unterstützer where Junias Meinung nutzlos, und konnte. Kapitel 157, Kampf am frühen Morgen, Kampf in der späten Nacht. Sie hatten bereits so weit gesprochen, was sollte ich noch sagen? Yang Qing, leicht aufgeregt, verbüt sich erneut, vielen Dank, ältester Xing, für your gut. Ich word your groß Gunst einstags erwiden, Feng Jihuan winkte ab und sagt, Get, dies Angelegenheit darf nicht aufgeschoben werden. Versogierung konnte zu Komplikationen führen. Bild Juk und bereitet Juk vor. Passe auf, Yang Qing verschränkte die Hand, sagt nichts mehr und wandte sich zum Gehen. Feng Jihuan stand im IT hinter dem Rücken verschränkten Handen unter der Kiefer und so zu, wie Yang Qing allmählich den Berg hinabstieg und in der Fern verschwand. Hinter ihm trat ein Dienerin leise vor und sagt sanft, Meister, Yang Qings Vertrauen in Junia konnte Jurem Ruff schäden, erinnert daran, dass eine seiner Männer war, und wenn nicht einmal die seinen beschützen konnte dies bei den anderen Anmut rufen. Die will ja zusammengelebt hatten, verstand Feng Jihuan ihre Bedeutung vollkommen. Schüttelte den Kopf und sagt, ich will auch nicht, dass sich auf und verlässt. Du gibst es jemand anderem zu essen? Glaubst du, ich freu mich darüber? Aber ich kann ihn nicht beschützen. Gerade weil ich ihn nicht beschützen kann, habe ich ihn proaktiv gehen lassen und ihn dazu gebracht, sich zuerst auf Junias Seat zu schlagen. Und außerdem will ich, dass sich schnell auf Junias Seat schlagt, bevor etwas passiert. Sobald Yang Qing das tut, wird man später sagen, ist mir gegenüber herzlos güsen,
und wenn etwas passiert, kann ich ihn nicht beschützen, und niemand wird sagen können, ich sei unschuldig. Das Dienstmädchen verstand plötzlich und erkannte, warum ihr Herrin Yang Qing so proaktiv dazu gedrängt hat, sich schnell auf die Juniors Seat zu schlagen. Nur indem Yang Qing die Junior trui schwor, bever etwas passiert, konnte ihr Herrin gleichgültig bleiben, wenn etwas schief ging. Wer wird schon einen Verita beschützen? Wenn Yang Qing sich nicht auf die Juniors Seat schlagt und etwas passiert, wer das ein großer Gesichtsverlust und wird bei allen an Mutherver rufen. Yang Qing aktiv dazu zu drängen, sich auf die Juniors Seat zu stellen, bedeutet lediglich, im Voraus den Ruffeins Veritas einzureden, damit sein Herrin sagen kann, wenn du hörslos bist, mach mir nicht Vorwurf wegen meiner Rücksichtslosigkeit, und niemand kann etwas sagen. Die Dienerin war äußerst beeindruckt, konnte sich aber ihre Sorge nicht erwehren und sagt, Yang Qing ist sehr klug. Was wird geschehen, wenn die Absichten seiner Herrin durchschaut und sich nicht auf ihr Seat schlagt, Feng Jihuan spottet, wenn ich ihm nicht helf, welch will hat Hut. Hat han Lupeings Manner getötet, und han Lupeings Seat kann in unmöglich besiegen, Herrin ist weiße. Schmeichelte die Dienerin. Sobald Yang Qing den Berggipfel verlassen hat, verdustete sich sein Gesicht. Gerade eben hat nur so getan, in Wahrheit hegte nichts als Hass, doch hat kein anderwohl, als mit Feng Jihuan zusammenzuarbeiten. Seit die Herrschaft über den Bezirk Nanxian übernommen hat Feng Jihuan mehr als die Hälfte der Gewinn zur Stabilisierung der Lage übergeben, in der Hoffnung, dass dieser ihm helfen wird, dem Druck von oben standzuhalten. Das Ergebnis war eindeutig, Feng Jihuan profitiert von der Situation, aber keinerlei Schutz. Sagt lediglich beiläufig, Yang Qing soll sich auf die Juniors Seat schlagen und jegliche Nage vermeiden. Yang Qing beruht sein früher Blindheit, dies früher gewusst, warum sich dann auf Feng Jihuan verlassen? Die Junior direkt die Trui zu schworen, wer will einfacher güsen. Ursprünglich war ein Untergebener von Liu güsen, und nur aus Selbsterhaltungstrieb, gepaart mit Feng Jihuan. Kapitel 158, ein Schwur zu erfüllens Versprechen, 1. Miao Yi beobachtet aufmerksam, wie Black Charcoal regungslos dastand und ein ehrfurcht gebietend Aura ausstrahlt. Es war wahrlich ein furchterregend Gestalt mit einer außergewöhnlichen Präsenz, wie ein Dinosaurier aus uralten Zeiten. Miao Yi umkreisten mehrmals und breitet dann plötzlich die mit aus seinem Spikering Ergessen sich stromsilbernen Nebels und umhalten seinen Körper. Die praktisch Bestienrüstung saß nun fest in seinem Körper. Packte den umgekehrten Schupenspeer und sprang auf Black Charcos Rücken. Sein wilden, wolfsartigen Kampfstiefel ruhten auf den scharfen Spitzen von Black Charcos Borch, und der umgekehrt Schupenspeer schwang, begleitet von einem majestatischen Drachengebrüll. Black Charcoal richtet den umgekehrten Schupenspeer auf die felsigen Reif der geschwungenen Kust und stieß ein langes Wiehern aus, während sein Huf wie der Wind vorwärts stürmten. Black Charcoals Ganzkörperrüstung, versierte mit wirbelnden Wind und Wolkenmusten, schien den Wolken nachzujagen und mit Höchstgeschwindigkeit durch den Wind zu fliegen. Ihr imposante Präsenz war überwältigend. Gerade als sie mit den Riffen kollidieren wollte, duckte sich Miao Yi plötzlich hinter Black Charcoal, und dessen Rüstung erstrahlt augenblicklich in einem weißen Schutzlicht. Boom! Black Charcoal stürmte vorwärts und zerschmetterte in einem Augenblick ein 5 bis 6 Meter hoch Riffraher. Miao Yi, auf Black Charcoals Rücken, stürmte aus den wirbelnden Trümmen höher und rammte ungebremst die hochaufragenden Reifen der Kust. Miao Yi setzte kein zusätzlichen Angriff ein, aktiviert lediglich Black Charcoals Kampfrüstung mit sauben, blieb verborgen auf dessen Rücken, einen Spie hinter dem Rücken, und ließ Black Charcoal ungebremst vorwärts stürmen. Ein 5 bis 6 Meilen langer Riffstreifen explodiert in fliegenden Trümmern. Plötzlich dreht Black Charcoal und rast zurück. Gerade als es wieder in seine Ausgangsposition zurückkehren wollte, stampfte Black Charcoal plötzlich mit den Hufen auf und sprang in die Luft. Dank seiner magischen Artefakte beschleunigte es seine Geschwindigkeit und seine Sprungkraft wurde noch erstaunlicher. Diesmal sprang es über 200 Meter weit und landet dann langsam auf dem Boden. Peng! Der Boden erbebte, der gewaltig aufprall wirbelt Sand und Stein auf.
Jaro Ruorchen schlug Wiederholt MIT den Armeln und Wert so den Fliegenden Sand und die Stein ab, warend sie vorwärts stürmt. Inmitten des aufgewirbelten Storbs wirbelt he tan unruhig herum, sein wir huf schlugen wildem sich, in einem Zustand höchster Begeisterung, scheinbar berauscht von seiner gewaltigen Zerstörungskraft. Miao Yi, in Kampfrüstung und MIT dem umgekehrten Schupenspeer in der Hand, saß aufrecht auf seinem Rücken und betrachtet Jaro Ruorchen amüsiert. Offensichtlich war se zufrieden MIT der Kampfrüstung, die Jaro Ruorchen für he tan angefertigt hat. Der Anblick von Mann und Pferd in ihren Rüstungen war wahrlich beeindruckend, selbst Jaro Ruorchen war sprachlos. Der Altmann hat zwar nur zwei magisch Schatze erster Stufe hergestellt, doch in deinem Grund hielt sie für besser als alle anderen, die zuvor hergestellt hat. Jaro Ruorchen wirkte veraget, als seinem Drachenpferd ein Ganzkörperrüstungen legte und vermutet, dass es das einzig seiner Art in der gesamten Kultivierungswelt war. Schließlich waren Drachenpferd in der Kultivierungswelt recht verbreitet und kein hochrangigen Reittier, niemand wird Geld für die Herstellung solcher magischer Schatze verschwenden. Von Anfang an hat nicht sein eigenen Materialien verwendet, sie gehorten ohnehin all diesem jungen Mann, also wird es nicht schäden, sie zu verschwenden. Konnte sie auch nicht sehen, seine Fähigkeiten zu trainieren und einig seiner Ideen zu setzen, die später bei der Herstellung hochwertiger magischer Schatze verwenden konnte. Die Idee, den umgekehrten Schupenspeer herzustellen, war zum Beispiel noch nichts, was bereits gemeistert hat. Experimentiert lediglich MIT seinem eigenen Konzept. Andernfalls, wenn sein hochwertigen Materialien nicht für das Experiment verwendet und es scheitert, würde einen unerträglichen Verlust erleiden. Es deutlich zu sagen, verschwendet Miao Yis Materialien für das Experiment. Sollte es scheitern, konnte diese Jung nichts anheben, schließlich würde immer noch viel Geld erhalten, also konnte es sich nicht leisten zu verlieren. Wer hat gedacht, dass zufällig direkt vor seinen Augen ein praktisch Kampfrüstung erschaffen wird? Jaro Ruorchen murmelt vor sich hin. Wird man dies bei den magischen Schatze, den Mann und das Drachenreittier, einzeln verkaufen, wären sie wahrscheinlich nicht viel wert, aber als set werden die Großmärkte MIT schwachen Nachkommen sie MIT Sicherheit begehren, und sie wären vermutlich ein betrachtlich somewhat. Hatte diesem Jungen etwa einen entscheidenden Vorteil verschafft? Nun, bist du zufrieden MIT den magischen Schatzen, die ich erschaffen heb, schnaubte Jaro Ruorchen. Miao Yi gab sich hilflos und sagt, es ist akzeptabel, aber es gibt einen Haken. Die beiden setzen Tholten zusammen 18 magische Artefakte. Wenn ich sie gleichzeitig benutze, reicht mein Kultivierungsniveau nicht aus, und ich fürchte, ich konnte sie nicht lange verwenden. Außerdem ist der Energieaufwand für das Wiederaufladen der 18 magischen Artefakte nach der Benutzung nicht unerheblich. Ich fürchte, ich wird das nicht durchstehen. Jaro Ruorchen spottet, ist das nicht gut, Miao Yi wusst, dass die nächsten Wort des alten Mannes nicht angenehm sein werden, und räuspert sich schnell, benutzt sie ihn fast erst einmal, schließlich habe ich schon so viel Kapitel ausgegeben. Hör auf MIT dem Unsinn. Ich heb mein Versprechen gehalten. Jetzt bist du in der Reihe, mir zu helfen, die Mingtang-Manticia zu besorgen. Jaro Ruorchen du tit auf die beiden Rüstungen und droht one Schweif. Wenn du den Versprechen nicht halten kannst, denk gar nicht erst daran, dies beiden Rüstungen nicht zu nehmen. Sei vorsichtig, dein Leben konnte in Gefahr sein. Miao Yi blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Nickte zustimmend, sprang von seinem Reittier und sammelte die beiden Schatze ein. Nachts brach die Dunkelheit herein, der weite Sternenhimmel erstreckt sich endlos, und ein Mondsichel hing hoch im Himmel. Vor dem 1000 Fuß roten Staub hielt Miao Yi einen Spiegel in der Hand und reflektiert das Mondlicht in den blutroten Nebel. Kapitel 159, ein Versprechen, das schwer zu halten ist, 2. Jaro Ruorchen wusst, dass die Kleingottesanbeterin, sobald sie in ihre Hand gefallen war, mehr Vorteil bieten wird, die sie MIT einem hohestufigen Wesen in Kontakt treten konnte. Wer weiß, wie leicht können würden sogar einen Kultivierenden der Stufe des Purpurlotus besiegen, die Belohnung war unvorstellbar. Denk daran, sobald die Gottesanbeterin schlüpft,
word ICHSIE mighty mondlight stabiliseren. SIE word kienen arge Mädchen, also must du ihr schnell besorgen, okay, Jaro Ruorchen spurti plotzlich, das etwas nicht stimmte, und sagt misstrauisch. Du kleiner Bengel, du wirst dies Gelegenheit doch nicht nutzen, mighty fremder Hilf zu toten, oder? Mighty dem sogenannten mighty fremder Hilf toten meinte offensichtlich, dass befürchtet, je word die Gottesanbeterin benutzen, in zu toten. Why konnte ich? Word ICHS wagen, vor der Gottesanbeterin arge zu Mädchen, Jaro Ruorchen war jedoch weiterhin übersut, das je da zu durchaus in der Lage war, denn diese Young war ganz sicher kein anständiger Gentleman, word sich nur benehmen, wenn man in da zu zwang. Nein, ich bin immer noch nicht beruhigt, okay, hol du das ich befestig es MIT dem Spiegel, und du sagst mir, was ich tun soll jes Erklärung fruchtet nicht, je mehr erklärt, desto mehr verdächtigte in der schmutzig alt man, Hintergedanken zu haben. Schließlich blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Aufgaben zu tauschen. Jaro Ruorchen trug den Spiegel, während je am Herstriefte und auf Aktivitäten im Nebel aktiert. Sie warteten, bis der Mond allmählich verschwand und die Morgendämmerung anbrach, doch ein ganz nackt Verging ein Anzeichen von Aktivität im 10.000 Fuß hohen roten Storb. Klar, Jaro Ruorchen blickte zum Himmel, warf den Spiegel weg und konnte es schließlich nicht lange ertragen. Funkelte je an, der Schritt für Schritt nahe kam. Du kleiner Bengel, wachst du es, mir Streich zu spielen? Je which einen Schritt zurück und winkte hastig ab. Ich habe wirklich nicht gelegen, Senior Jao, bitte mak keinen Arge, ja. Plötzlich klatschte sich auf den Oberschenkel. Ich weiß, wo das Problem liegt, es muss die Vollmondnacht sei. Der Sichermond von letzter Nacht hat wohl nichts gebracht. Jaro Ruorchen blieb abrupt stehen und sagt wütend, ich vertrau dir noch einmal. Wenn es nichts nutzt, wirst du die Konsequenzen tragen, die nächsten Tage ruhten die beiden sich aus, such ten sich einen Platz zum Schneidersitzen und kultivieren und warteten nur auf die Vollmondnacht. Als die Vollmondnacht kam und der helle Mond hoch im Himmel stand, fühlte sich je äußerst unwohl. Jaro Ruorchen hielt einen Spiegel, der das Mondlicht auf den 10.000 Fuß hohen roten Storb reflektiert, und warf je immer wieder Verstolin-Blicke zu. Ihr warnend Absicht war unübersehbar, jeden Moment konnte sie in rasend Wort umschlagen. Je konnte nur innerlich stonen. Hat old Beis Anweisungen genau befolgt und dieselbe Methode wie zuvor angewendet. Warum es old bei damals so leicht gefallen, Ming Tang lang herauszulocken, aber diesmal, wo ich genau dasselbe getan hat, gab es überhaupt keine Reaktion. Wollte man mir etwa das Leben nehmen? Der Himmel war heller geworden, und der Spiegel in Jaro Ruorchens Hand zersprang in 1000 Stück. Je tat so, als hört und sora nichts, stutzte das Kinn auf die Hand und murmelt, etwas stimmt nicht, letztes Mal hat ihn doch eindeutig bekommen, warum diesmal nicht? Musste etwa in Changfeng City sein. Äußerlich ruhig, aber innerlich dachte es ist wahrscheinlich nur ein Vorwand. Auch wenn man ihn immer wieder reiste, würde nicht aufgeben. Jaro Ruorchen wollte ihn toten, doch die lustenen Gedanken und die kleinen Gottesanbeterin hielten in Zurich. Wild fragte wo liegt Changfeng? Je antwortete mit. Schmerzversetem Gesicht, im Gebiet der Chenstraße im Königreich der Unsterblichen, Präfektur Nanxian. Letztes Mal habe ich die min Gottesanbeterin von dort herausgelockt. Ich gib dir ein letzt Chance, rief Jaro Ruorchen, ballte die Faust und schrie. Zwei Schatzrollen blitzten aus seinem Spikering auf und halten je ein, als blitzschnell in die Luft sprang und verschwand. Selbst der Fettbandit blieb nicht zurück, sonst wär je nicht gegangen. Dieser Ort war nicht allzu weit von Changfeng im Königreich der Unsterblichen entfernt, zumindest viel nahe als das Sternenmeer. Die gleißende Sonne stand hoch im Himmel, und die beiden landeten, zusammen im einem Drachenfeld, auf der alten Stadtmauer. Direkt vor der Stadt hing ein blutroter Nebel, der Himmel und Erde verband. Je senkte den Kopf und blickte auf die Altwade zu seinen Fassen. Sein Herz war von Melancholie erfüllt. Im Menü waren mehr als 10 Jahre vergangen. Die Wade war noch immer üppig und lebendig und je,
Doch traurigerweise war die Landschaft geblieben, während Dimension fortwähren. Ob ich Diocese Hindernis wohl überwinden und mein beiden Brüder wiedersehen wird. Kapitel 160-1, Turbulenti Unterströmungen, 1. Diesmal hat der Altmann persönlich einen großen Spiegel mit einem Durchmesser von einem Meter angefertigt. Wird das nicht genig Mondlight sein? Doch nach Tagesanbruch zerschmetterte ihn auf dem Boden, trat darauf herum und sagte entschlossen: Jung, why willst du sterben? Ich will nicht sterben. Ich heb noch einen letzten Plan. Lass uns denjenigen suchen, der mir gesagt hat, why mannen das der Gottisanbeterin von Mingtang kommt. Sollte wissen, wo das Problem liegt und kann uns bestimmt helfen, ein Lösung zu finden. Wenn es sinnlos ist, kannst du mich später töten. Ich kann sowieso nicht entkommen, och miau war sehr entschlossen. Die Dinge waren nun mal so weit gekommen, und es gab nichts mehr zu befürchten. Schließlich war der Tod nur ein einziger Schlag. Jetzt konnte noch darauf wetten, dass Yarrow Ruorchen nicht aufgeben wird, bis das hat. Solange es ein Chance gab, wird der Altmann nicht töten, andernfalls wär ihm nicht bis jetzt gefolgt. Beide hatten so hart gearbeitet, es war nur richtig, nicht auf halbem Weg aufzugeben. Die beiden sahen sich ein while in die Augen, miau bemüht sich, seinen Blick rein wirken zu lassen. Yarrow Ruorchen ballte allmalig die Faust, nörschte mit den Zahnen und sagt, ich hat eigentlich vor, dich schnell sterben zu lassen, also solltest du dir die Konsequenzen bewusst machen, wenn du weiterhin an Sinn redest. Wenn es diesmal nicht klappt, ist die Chance auf einen schmerzlosen Tod dahin, ich wird dich langsam zu Tod foltern, der Tonfall der anderen wird etwas milder, und miau atmet erleichtert auf, die sein Ziel scheinbar erreicht hat. Kurz darauf umhalten in zwei rot Lichtstrahlen und sein Drachenferd und flogen schnell davon. Yarrow Ruorchen gab miau ein weitere Chance. Wohin miau Yarrow Ruorchen bringen wollte? Natürlich zu der Insel, auf der sein Jahr lang trainiert hat, Mold bei zu finden. Konnte sich das Problem nicht erklären und erst als old bei fand, konnte ihn fragen, warum mit old bys Method die Mingtang Gottisanbeterin immer noch nicht entlocken konnte. Während durch den weiten Himmel und das Meer flog, kam Yarrow Ruorchen ein Gedank, derjenige, der diesem Jungen beigebracht hat, why man das der Mingtang Gottisanbeterin erholt, war wahrscheinlich kein gewöhnlicher Mensch. Dürfte nicht in die Falle des Jungen tappen und sich in die Hole einstrachen locken lassen. Also fragte welches Kultivierungsniveau hat derjenige, der die Method beigebracht hat, das der Mingtang Gottisanbeterin zu erhalten. Muss die Wahrheit herausfinden. Hey, wenn wir einem Meister begegnen, konnten wir vielleicht nicht mehr entkommen. Ist nur ein sterblicher, one jeglich Kultivierung. Och, warum hast du mich getroffen? Miau rieb sich den Kopf. Yarrow Ruorchen schlug ihm auf den Kopf und lacht kalt. Du wagst es, mich zu täuschen, wo Dr. Todd naht. Why sollte ein sterblicher wissen, why mannen das der Mingtang Mantis gelangt? Dieser sterblich ist kein gewöhnlicher Mensch. Ich garantiere dir, du hast noch nie einen so schneidigen Sterblichen gesehen. War einst ein Diener eins großen Unsterblichen und weiß so einiges. Miau erklärt viel, und Yarrow Ruorchen wagte es nicht, unversichtig zu sein. Ergriff Miauyis Hand, drückte auf sein Pulspunkte und war bereit, in als Geissel zu nehmen, falls etwas passieren sollte. Nachdem den Tennosien überquert hatten, erreichten die beiden schließlich die Insel, auf der Miauyi sein Jahr lang trainiert hat. Zurück in seiner alten Heimat blickte Miauyi sich und seufzt mehrmals. Die sich dort auskannte, führte Yarrow Ruorchen zu der Hole, in der und old bei gelebt hatten. Dort hatten gewohnt. Doch im Inneren der Hole herrschte Staub, Spinnweben hingen überall, und wild Tier lauerten. Der Holeneingang war von Ranken und Unkraut überwuchert, offensichtlich hat dort Siedweilen Jaren niemand mehr gewohnt, sonst wär das Unkraut nicht so hoch gewachsen. Wo ist fragte Yarrow Ruorchen mit einem kalten Lachen. Miauyi rannte hinaus, sprach einen sauber und rief laut, Alterbei, ich bin zurück. Alterbei, ich bin zurück, leider antwortet niemand.
Die Insel schienen Storb gehalt, niemand wust, wohin dies or surge wonlich Gutoshend Gestalt verschwunden war. Die Baden such ten die ganz Insel ab, konten aber kein Spur finden. Wo ist fragte Jarro Ruorchen ernut honisch mit rauer Stimm. Miau je lachelt spottisch und sagt, dies Person lebt noch unbeschwerter als ein Unsterblicher, wandert stets durch die via Meer und kann wheat racen. Es gibt so viel Dämonen und Monster auf der Welt, und ein Sterblicher, der fernab der Welt der Sterblichen auf einer Insel lebt. Glaubst du das wirklich? Die Baum wurde hol wachsen sieht mindestens zen Jaren, und du willst mir erzählen, dass dies Person zen jar lang auf racen war und nicht zurückgekehrt ist. Das ist erfunden, ganz klar erfunden. Jarro Ruorchen lacht kalt auf, während mein Schutzroll in die Hand fiel. Us, als würde ein Messer scharfen, Berit, einem Huhn die Kehle durchzuschneiden. Miau je winkte in schnell ab, Senior, jedelt. Brocht die kleinen Gottisanbeterinnen, nicht mein Leben. Hort mir erst einmal zu, bever ich ausreden kann. Mit einer Handbewegung flogen 85 klein Gottisanbeterinnen aus seinem Speichering. Sobald Jarro Ruorchen die kleinen so, lugteten ihr Augen auf. Darf ich geben, Senior? Fragte Miau je unverhohlen. Im blieb kein Wall, es war in Ordnung gewesen, dass en Sternen mehr gegangen war, mit so vielen Dämonen zu spielen, aber nun waren sie in die Hand dieser verdammten schwarzen Schildkröte gefallen. War unglaublich frustriert. Wenn ich nicht manipulieren kann, was soll ich denn mit ihnen anfangen, sichte Jarro Ruorchen. Diesmal nutzte absichtlich seinen unerreichbaren Besitz, sie zu provozieren. Eigentlich ist es nicht völlig unmöglich, sie zu manipulieren, aber es braucht Zeit. Du musst länger mit ihnen zusammenleben und allmählich eine spirituelle Verbindung aufbauen. Ich fürchte, du wirst nicht so lange warten können, sein Leben zu retten, konnte Miau jener Zeit gewinnen. Schließlich war den ganzen Weg gekommen, old bei zu finden. Wirklich. Jarro Ruorchen war verbluft. Die Vorstellung, dass sich nach so viel gemeinsame Zeit vertraut machen konnten, war tatsächlich möglich. Du kleiner Benjel, du bist doch nicht ehrlich. Willst du mir etwa absichtlich hinhalten? Wie lange wird es dauern, eine spirituelle Verbindung zu ihnen herzustellen? Fragte misstrauisch. Miau je antwortet sogend, es konnte zen Jahr dauern.